Yeah, we'll start from here. Mm, Okay, 18 has joined. No problem. We can continue the class. Uh, I will just drop a message and I will come back to the class. Yeah, welcome back to the today's session. Yeah, good evening, everyone. Uh, Today we are going to discuss Anglo-Saxon, Anglo-Norman, and Age of Chaucer. So these three are the important periods, are the beginning periods in the English literature. So I'm unmuting everyone. So if you want anything, please type in the chat box uh, so that I can see your responses. Thank you. And coming to the screen, one second. Yeah. Uh, yes. Yes. This is the very important and the oldest period of English literature that is known as Anglo-Saxon. So, in exam point of view, you have to learn the literary ages as well as the years. That is very mandatory, and I have already told you in the previous class. If you learn this table, that is Anglo-Saxon. So if you have material, you can go through the page number 45. So some people have received the material today, so they can go to the page number 45 directly. So here in Anglo-Saxon is the first age in English literature, that is from 450 to 1066 AD. So the one and only important king of this period is Harold, King Harold. And we discussed this a little in the previous class too. The first and important point you have to remember is English is a West Germanic language. English is a West Germanic language, and I already told you why we should remember this, because in almost all the examinations we get the question like what is the language group which English belongs to. So that is West Germanic language, and it's also part of Indo-European group. Indo-European group is a big group. So among these, there are 7 to 8 groups are there. Under that, West Germanic is also one of the language groups. So here, English is a West Germanic language, and you can remember these two also, Telugu and Hindi. That is Dravidian and Indo-Aryan. Actually, those are not necessary for us. And coming to the Anglo-Saxon poetry, the main uh, attributes, the important points about Anglo-Saxon age is it's oral poetry. It's a oral poetry, or the word we can remember is pagon saga. Please remember this word, pagon saga. That means orally transmitted from one generation to the other generation. And the kind of poetry they use is heroic poetry. That is about their heroes. That is about their war heroes, especially the war heroes or the legendaries, or about the religious figures. That is about the Bible or other religious figures. And I already told you that one important point we have to remember about Anglo-Saxon is it is alliterative, accentual, and alliterative. That is, there is a type of up and downs. There is a type of up and downs in the I mean consonant sounds. That means up and downs. So that is that the rhythmic beauty. That rhythmic beauty is important to remember here. And one second. Let me close this. Sorry. Yeah, I'm sorry. Okay. And I already told you to please remember this word also. That is, English is originally inhabitants of Ingol. That is Celts. Actually, it is known as Ingol land. The land is known as Ingol land,
Later is become as Angola land, Ingola land, and England. The original inhabitants are Celts, Celts. Celts are the original inhabitants of that England. So you have to remember this code, that is CRASJV. So here ASJ are Germanic. You can also modify this code instead of like CRASJV. You can also remember this as CRGV. That means why G is here is, the G is these three types of groups, that is Angles, Saxons, and Jutes. Sometimes these three groups are called as Anglo-Saxons or Germanic tribes. You have to remember this word, Germanic tribes or Anglo-Saxons. And the original people are Celts, and they were invaded by Romans, later by Germanic tribes, and later by Vikings, and later by Norman conquest, that is Normans. So that's why 1066 is the end of this Anglo-Saxon period. That is very, very important point to remember about Anglo-Saxon age. And I have already told you about this point also. There is a slight difference between these two birds. England is different, Britain is different, and UK is different. So England is a country there, and Great Britain is a group of three countries, that is England, Wales, and Scotland. And UK is known as this Great Britain plus Ireland, that is Northern Ireland. Actually, the Ireland, entire Ireland was part of UK, but recently in the Southern Ireland has left the group. So that's why it is only Northern Ireland. So this is just for a general purpose. So we get questions from here, this area, that is one question. Who are the Germanic tribes? Three Germanic tribes, that is Angles, Saxons, and Jutes. And we will discuss this is in the Anglo-Saxon period also. Angles are nothing but hookmen. Hookmen means they are fishermen, generally fisher. Hooks means a hook. The hook symbolizes the fishing, fishermen. And Saxons or swordmen. They are the warriors. So Angles, Saxons, and Jutes. This is very important point to remember. And this period is entirely about heroic poetry and oral poetry. And the other attribute of this poetry is, characteristic of this poetry is alliterative verse. Alliterative means up and downs in the, and the frequent use of consonant variations. So we will discuss one example also in the class. And King Alfred. So one of the important person to remember in this Anglo-Saxon age is King Alfred. This is very important point to remember. So he is the person who started chronicles. Chronicle is nothing but a recorded history of the England. A recorded history of the England is known as chronicle. Recorded history of England is known as chronicle. One second. Okay. In this recorded history, what happens? He recorded the entire history of English, that is history of the kings, and this practice is still continuing in England. So this is very important point, and he is one of the initial user of the prose in the English literature. So మనకి ప్రోజ్ గురించి మాట్లాడితే ఆ టైం అంతా కూడా ప్రోజ్ పోయట్రీ డామినేటింగ్, ఎందుకంటే ఓరల్ పోయట్రీ, దట్ టు ఓరల్ పోయట్రీ ఈస్ డామినేటింగ్ ఇన్ ద ఆంగ్లో సాక్సన్ ఏజ్. బట్ దిస్ కింగ్ ఆల్ఫ్రెడ్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ద prose for writing the chronicles, that is historical events, that is known as chronicle. That is enough, more than enough. And there are three important writers in school. That school is known as Northumbrian School of Writers. So here Bede, Cadman, and Shiny Wolf. So these three are very important, and we will discuss these three in the next chapter. I mean, when we go to the Anglo-Saxon age. And Beowulf is the greatest epic poem of this age. Simply we get a question like Beowulf is a epic poem of Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, or age of Chaucer. Or sometimes we may get a question called who is the writer of Beowulf? Actually, I already told you this is a oral poetry, the age of Pagan saga. Please remember this word also, Pagan saga. That means
the poetry is entirely transmitted from one period to the other ages through oral. That means there is no fixed form of writing. And Widsith, Doer, the Seafarer also, the epic poems of Anglo-Saxon age. This is more than enough to remember about Anglo-Saxon. And coming to the Anglo-Norman, so this is the beginning of the influence of the French language in English literature. So what is the importance of Anglo-Norman period, or what is the importance of the year 1066? Or you may have a question like, what is Battle of Hastings? Battle of Hastings. Somebody has who are pagans. Pagan saga, sir. It's pagan saga means oral literature. Oral literature. The word pagan saga is related to only oral literature. Okay, Rajmouli sir has responded. And coming to the Anglo-Norman period, 1066 is a very, very important year to remember for all the aspirants. So here we may have a question like Battle of Hastings or Anglo-Norman, the beginning of the Anglo-Norman period, or you may get the King Harold was defeated by. So all these are related to the Battle of Hastings, that is 1066. So here the William III, the Norman leader. So Normans are nothing than Normans. The word Normans means Northmen. They came from the north of the England. So that is from Scandinavia. Actually, they were settlers in northern France. They are generally settled in the northern France. They are from Scandinavia and they settled in northern France and they invaded the England. And they are known as Normans or Northmans. So that's why here William III is the king, and Battle of Hastings is very important. And he defeated the last Saxon king. So we may have a question like, who is the last Saxon king? That is King Harold. So after defeating King Harold, so generally the age before Anglo-Saxon is dominated by Celtic language, Celt, the language of Celt or language of German. So mix of English and all. So that poetry has a quality of alliteration, this alliteration accent, and this was disappeared, and meter and rhyme came into English verse. So before Anglo-Norman period, there is no rhyme and meter in English language generally. So this was started with Anglo-Norman, that is from the French influence, and more than 10,000 words are coined into English language from the French language, and also the spellings was modified. The spellings was modified. That is known as Great Vowel Shift. We will discuss when we are talking about the ELT part, English language teaching part. We will have a detailed discussion about what is Great Vowel Shift, and also we will discuss this about when we are talking about the Shakespeare. So how the pronunciation has changed. The vowel shift is nothing but the pronunciation has changed. Modification of the spelling was occurred. And we will go to the class when we enter the class of Anglo Chaucer. So we will discuss some lines of the poetry also. So there you will be surprised the spellings, the type of spellings used in the Canterbury Tales. So they are completely modified now. They are archaic now. అసలు మనకు అప్పుడు వాడుకలో లేనటువంటి స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మనకు అక్కడ చేంజ్ అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ టర్మ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ hagiographic. Hagiographic is a term, is a type of writing. That means is nothing but a biography. Biography of saints. Biography of saints of the Christianity. అంటే మత ప్రచారకులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర అనమాట. Hagiographic tradition టర్మ్ వస్తే కనుక దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రైటర్స్ ఆఫ్ religious or the lives of the saints. And the modification is also done because of the French domination. ఎందుకంటే జనరల్ గా if the language of the rurals is kings, rulers is always dominating. So ఇక్కడ French were the rulers, అందుకని old English language has disappeared. And clergy means the people who are related to the church, religion, వాళ్ళంతా లాటిన్ లాంగ్వేజ్ వాడతారు, ఎందుకంటే బైబిల్ వాజ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ లాటిన్. అండ్ నోబిలిటీ, దట్ మీన్స్ ద రూలర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్రెంచ్, అండ్ ద ఓన్లీ ద లోయర్ క్లాస్ హ్యాస్ యూజ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఆంగ్లో నార్మన్ పీరియడ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్.
ఎప్పుడైతే మనకు 16th సెంచరీలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అవర్ local languages like Telugu, Hindi, Bengali, or whatever the language is inferior to them. The people of India are attracted to their English language. So that language has become a superior for Indians. So even today, there is a fascination for English language. Even illiterate people, they want to send their kids to English medium schools. So that is because of the ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ కూడా ఫ్రెంచ్ డామినేషన్ వల్ల ఏమైందంటే కంప్లీట్ గా మీటర్, రైమింగ్, తర్వాత అలిటరేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా డిసపియర్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ దెర్ ఆర్ టూ అదర్ చేంజెస్ దట్ వాజ్ నాట్ నెసెసరీ, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఫ్యూడలిజం అండ్ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ చర్చ్, చర్చ్ ఆల్సో అథారిటీ హైజ్ చేంజ్డ్. ఎందుకంటే కింగ్ అతను సుప్రీం ఐగా అయిపోయాడు అప్పటికి. ఎందుకంటే అప్పటికి మనకు రోమ్ తో లింక్ ఉంటుంది. చర్చ్ అనగానే మనకు రిలీజియస్ హిస్టరీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఇంగ్లాండ్, ఫర్ క్రిస్టియానిటీ, రోమ్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ రోమ్ తో కాకుండా కింగ్ తోనే ఎక్కువ వాళ్ళకి సుప్రీం అయిపోయాడు అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోప్, ద కింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ద సుప్రీం ఆఫ్ ద church in England, and as well as the feudalism was introduced in England. So here the two famous poems are O Line the Nightingale and Cursor Mundi. So these two poems we'll discuss now. And coming to the age of Chaucer, I will go to the chapter in detail. This is only the table I am discussing, and this is almost half of that chapter. When we enter the chapter, it will be very easy for us. So here one important point: 100 Years War. This was about the supremacy or the in charge of that English throne. Ever తీసుకోవాలి, whether the Edwardians or the Carolines or the Lancasters. These are the three different what we call in Telugu exactly Rajavamshalu. These three clans. So they started fighting for the throne. So this war is known as 100 Years War, and this is also a war with the France. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 100 years of war, కంప్లీట్ గా దే ఆర్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్, ఫైటింగ్స్. సంబడి హ్యాస్ మ్యూటెడ్, ప్లీజ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? బెటర్ ఐ విల్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్ and I will restrict the usage of microphones also. Yeah, it's done. So if you want to communicate with me, please use chat box. Right. So here 100 Years War is very important, and during this 100 Years War, people were vexed because of the unjust taxation and all. So that is visible in the writings of this age. And Black Death, that is the plague disease, or just like the corona as we experienced. So this is resulted in almost 30 to 40% deaths of the people. So that has tremendously changed the wage system. That means అక్కడ పీపుల్ అంతా అంటే వర్కర్స్ చనిపోయారు కాబట్టి ఏమవుతుంది, the limited people started demanding for more wages and more salaries. And this has resulted in one more issue, like that is called Peasants' Revolt 1381. So these 4 points: 100 Years War, Black Death, Peasants' Revolt, Lollardy movement. These 4 points should be memorized, and these 4 are related to the age of Chaucer. We may have a question called like Lollardy movement is related to simple age of Chaucer. That's it. More than enough you have to remember. And John Wycliffe is the person who is called as the leader of the Lollards. That is, Lollard is nothing but the Protestantism. Protestantism means they want some modifications in the church, some practices. They questioned the practices of the church. That is nothing but Lollards. That is, they are simply known as the Protestants. And Peasants' Revolt is about the peasants' demand for more wages and more facilities that we have discussed, like that is related to Black Death. ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, బ్లాక్ డెత్ వల్ల లిమిటెడ్ పీపుల్ మాత్రమే మిగిలిపోయారు. అక్కడ 40% పీపుల్, ఆల్మోస్ట్ 50% పీపుల్ వర్ డైడ్ ఇన్ దిస్ ఏజ్. సో దిస్ ఇస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద పెజెంట్ రివోల్ట్. The leader of the peasant revolt is Wat Taylor. The leader of the Lollardy movement is Wycliffe. These 2 points should be very important, should be memorized for us. This is a very important points. And coming to the
alliterative words. So as I have given in the example in the previous ages, that is Anglo-Saxon age, the main important characteristic of this age is Anglo-Saxon age is alliterative verses. కాన్సనెంట్ యొక్క రిపిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ రిపిటేషన్. సో ఇది ఏమి లేదండి, ఇంకా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా అలిటరేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్. టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? టంగ్ ట్విస్టర్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం, కుడ్ యూ ప్లీజ్ యూజ్ తెలుగు సార్, ఓకే ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం. అలిటరేషన్ అంటే ఏంటంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అన్ని కూడా రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి, అంటే పైకి కిందికి ఇట్లా ఒకేలాగా రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టంగ్ ట్విస్టర్స్ చెప్తుంటాం, తెలుగులో చెప్పాలంటే ఎర్రలారి పచ్చలారి, ఎర్రలారి పచ్చలారి చెప్తాం చూడండి, అది టంగ్ ట్విస్టర్. అండ్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ షెల్స్, షీ సెల్స్, సీ షెల్స్. దీన్ని మనము ఇంగ్లీష్ లో తీసుకుంటే షీ ఒక వర్డ్, సి ఒక వర్డ్, సెల్స్. సో ఇది అన్ని కూడా ఎస్ 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 సౌండ్ తో రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అలిటరేషన్, నథింగ్ బట్. మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఏ టంగ్ ట్విస్టర్ తీసుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ బెట్టీ బాట్ బటర్ బట్ ద బటర్ వాజ్ బిటర్. ఇది కూడా ఒక అలిటరేషన్, టంగ్ ట్విస్టర్. లైక్ ఇవన్నీ కూడా రిపిటేషన్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. ఇది మళ్ళీ ఎవరు రివైజ్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ చాజర్. అంటే ఇంగ్లీష్ కి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం, లైక్ ద ఎర్లియస్ట్ ఆంగ్లో సాక్సన్ లాగా మార్చింది ఎవరంటే దట్ ఈస్ చాజర్. దట్స్ వై చాజర్ ఈస్ కాల్డ్ as ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఇంకొక మనము ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి లిటరేచర్ సంబంధించినటువంటిది ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్. మనకి దెర్ ఆర్ సెవరల్ డైలెక్ట్స్, నేను ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పాను, బట్ ఐఎమ్ క్విక్లీ రీక్యాప్చులేటింగ్ ఫర్ ద టుడేస్ క్లాస్. ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్ అంటే దెర్ ఆర్ సెవరల్ డైలెక్ట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మనం మాండలికం అంటాం తెలుగులో. ఇప్పుడు కర్నూలు తెలుగు, కడప తెలుగు, తెలంగాణలో మళ్ళీ ఖమ్మం తెలుగు, ఇంకా రకరకాల తెలుగు అంతా తెలుగు లాంగ్వేజ్, బట్ వైజాగ్ తెలుగు ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైలెక్ట్. ద వేరియస్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్, వేరియస్ యూసేజెస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మనం చార్జర్ వాడిన డైలెక్ట్ ఏంటిదంటే ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చార్జర్ వాడిన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బిఫోర్ ఆంగ్లో నార్మన్ పీరియడ్ రైటర్స్ వర్ నాట్ రివీల్డ్ దేర్ ఐడెంటిటీ. వాళ్ళ గుర్తింపు ఏంటనే చెప్పలేదు, ఎవరు ఏంటి అనేది అక్కడ వాళ్ళ పేరు రాయకపోయేది. పోయిట్ రాసినా కూడా పేరు రాయకపోయేది. ఎస్, సి షెల్స్ ఒకరు రాజమౌళి గారు పెట్టారు, థ్యాంక్ యూ సార్, చాట్ బాక్స్ లో. అండ్ తబితా మ్యామ్ హ్యాస్ రెస్పాండెడ్ విత్ స్లాంగ్, ఓకే రైట్ రైట్. ఇంకా ఇక్కడ ఏజ్ ఆఫ్ అనానిమిటీ. అనానిమిటీ అంటే ఎవరో తెలియదు, రైటర్ పేరు తెలియదు, మనకి ఏం తెలియదు, వర్క్ మాత్రమే వచ్చేది. అటువంటి ట్రెడిషన్ అనేది డిసపియర్ అయిపోయింది. రైటర్స్ స్టార్టెడ్ రివీలింగ్ దేర్ నేమ్స్, వాళ్ళ పేరు రాసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. అంటే ఆ పోయిటరీ రాయగానే కింద ఒక పేరు, వాళ్ళ పేరు రాసుకునే వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఏజ్ ఆఫ్ చార్జర్ నుంచే అది స్టార్ట్ అయింది. అంతకుముందున్న పోయమ్స్ అన్ని కూడా అనానమస్ పోయమ్సే, ఏజ్ ఆఫ్ చార్జర్ కన్నా ముందు. అందుకే బేవుల్ఫ్ పోయమ్ వాజ్ రిటర్న్ బై, ద ఆన్సర్ ఈజ్ అన్నోన్, తెలియదు మనకు. అండ్ న్యూ మీటర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనము. మీటర్ రైమ్ అంతా కూడా కొత్త కొత్తవి ఇంట్రొడ్యూస్ జరిగినాయి. దాంట్లో మనకు చార్జర్ వాడిన రైమ్స్ ఏంటంటే రైమ్ రాయల్, ఒట్టావా రిమా, ఇయాంబిక్, పెంటామీటర్, 10 సిలబుల్ లైన్ ఉంటుంది. డెకా సిలబిక్ అంటే 10 సిలబుల్స్ ఉన్న లైన్ అనమాట. 10 సిలబుల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే 5 అయామ్స్ ఉంటాయి. అయాంబిక్, పెంటామీటర్, పెంటా మీన్స్ 5, అయాంబ్ అంటే అన్స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్ ఫాలోడ్ బై స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్. మనం చెప్పుకున్నాం అయాంబ్, ట్రాకీ, ఐటీఏడి కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐటీఏడి, మనం ఐటీడీఏ లాగా కోడ్ చెప్పాను మీకు. అయాంబ్, ట్రాకీ, అనపెస్ట్, డాక్టిల్, ఈ 4 ఉంటాయి మనకు, 4 ఇంపార్టెంట్ గా. ఈ 4 మనకు అయాంబ్ చాలా ఎక్కువ వాడతాము, దాన్నే మనము అయాంబిక్ పెంటామీటర్ అంటాము. ఈవెన్ బ్లాంక్ వర్స్ పోయం కూడా, ప్యారడైజ్ లాస్ట్ కూడా అయాంబిక్ పెంటామీటర్ రాశారు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ రైమ్ రాయల్ కూడా మనం వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద లేటర్ చాప్టర్స్. అండ్ ఒట్టావా రిమా కూడా, ఇవన్నీ కూడా చార్జర్ ఏజ్ లోనే ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ రొమాన్సెస్, టేల్ ఆఫ్ గ్యాంబ్లిన్ అండ్ సర్ గవాయిన్. అండ్ ఇంకొక ఫేమస్ పోయం ఉంటుంది, ద పెరల్ పోయము. ఇది అన్నోన్ రైటర్ ఇది, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోయం ఆఫ్ దిస్ ఏజ్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్. సో ఇంకొకటి లాంగ్లాండ్, ఈ పోయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పియర్స్ ప్లోమాన్, ఈ పోయంకి ఏం రిలేషన్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద పెజెంట్ రివోల్ట్. ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం మనం, పెజెంట్ రివోల్ట్ లో మనం ఏదైతే మిగిలినటువంటి
పెజెంట్స్ అనే వాళ్ళంతా కూడా దే డిమాండెడ్ ఫర్ మోర్ వేజెస్. అంటే ఒక రకంగా రైతుల యొక్క తిరుగుబాటు అనమాట ఇది. సో పెజెంట్స్ రివోల్ట్ అనమాట. అండ్ వి నో ద జెఫ్రీ చాజర్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ. Canterbury Tales, that is very important work of this age. So we will discuss it in detail in the class. సో తర్వాత ఈ రైమ్ ఇతనే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడని చెప్పుకున్నాము. అండ్ జెఫ్రీ చాసర్ మనం ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే హీ హాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ రైటింగ్ స్టైల్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ రైమ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక రైము, డెకాసిలబిక్ లైన్స్. అట్లనే ఈ కాయిన్డ్ మెనీ న్యూ వర్డ్స్ అనమాట. అది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ ఇస్ జాన్ వైక్లిఫ్. ఇతనెవరు? ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లార్డ్ మూమెంట్స్. సో ఇతన్నే మనం ఏమంటామంటే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్, ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రోజ్. ఎందుకంటే హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డిమాండ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ద బైబిల్ ఇన్ టు వెర్నాకులర్. వెర్నాకులర్ అంటే పదం ఏం డిఫరెంట్ పెద్ద పదం కాదండి, అది సింపుల్ పదం. అది దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్. సో ఎందుకు అంటే we have discussed in the previous age, ఎందుకంటే people are three types of languages were used in the society. One is Latin language. ఎందుకంటే clergy అంటే church people were using only Latin language. Nobility were using French language, and lower class people వాళ్ళు మాత్రమే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. మరి ఎక్కువ మంది మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ భాషలో బైబిల్ లేదు. అదే భాషలో ఉంది, లాటిన్ భాషలో ఉంది. కాబట్టి దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలని చెప్పింది ఎవరంటే జాన్ వైక్లిఫ్. అతనే ఆ బైబిల్ ని ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. సో అందువల్ల అతను ఈ బికేమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే మనకు కలోనిలిజం చెప్పుకుంటాం. కలోనిలిజం అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళందరి దేశాలనే దండయాత్రలు చేసి మనల్ని పరిపాలించారు అన్ని దేశాలని. సో ద సన్ నెవర్ సెట్స్ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్ కింగ్డమ్ అనే ఒక ప్రవర్బ్ ఉంది. ఇప్పుడు ద సన్ నెవర్ సెట్స్ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు ఇంగ్లీష్ భాషను వాడుతున్నారు. దీనికి అంతటికి మూలం ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ గ్రోత్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్. సో ఇది చాలా సింపుల్ గా అనిపించినప్పటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్లీ ద సొసైటీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెనీ క్లాసెస్. ఒక కొత్త ఎకానమీ, మనీ ఎకానమీ హెస్ స్టార్టెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మర్చెంట్ క్లాస్. అంతవరకు ఏముంది, 3 క్లాసులే ఉండే. సొసైటీ మొత్తం 3 క్లాసెస్. ఏంటవి? ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ద వన్ హూ ప్రేయర్ చేసేవారు అంటే ద రిలీజియస్ పీపుల్, చర్చ్ పీపుల్. ద వన్ హూ ఫైట్, మన కోసం కొట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు? రాజులు, యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు, కింగ్. అండ్ ద వన్ హూ వర్క్, పెజెంట్స్ కావచ్చు, లేదంటే రకరకాల ప్రొఫెషన్స్ కావచ్చు, పని చేసేవాళ్ళు, నార్మల్ పీపుల్. అండ్ ద 4th కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మర్చెంట్ క్లాస్, బిజినెస్ పీపుల్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ట్రేడింగ్ చేస్తారు, ఇక్కడిది అక్కడికి, అక్కడిది ఇక్కడికి. సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద సర్ జాన్ మాండెవెల్లీస్ బుక్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది ఒక రకంగా అందుకే చెప్పాను, కలోనియలిజం కి ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కలోనియలిజం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ అంటే ఏజ్ ఆఫ్ చార్జర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ జాన్ మాండెవెల్లీ బుక్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ బుక్ దీన్ని మనం డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటాం క్లాస్ లో. ఇందులో ఇది సోర్స్ ఆఫ్ మేజర్ జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఆయన వరల్డ్ మొత్తాన్ని మ్యాప్స్, రకరకాల దేశాల ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా ఆ బుక్ లో చేస్తాడు. సో ఈ బుక్ ఎంత ఫేమస్ అంటే దిస్ బుక్ హ్యాస్ ఇన్స్పైర్డ్ ద మర్చెంట్ క్లాస్. వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ ద వోయేజెస్. దట్ మీన్స్ ఏం చేశారు, ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి కనుక్కోవడానికి కొలంబస్ వచ్చాడు, వాస్కోడిగామా వచ్చాడు. వీళ్ళంతా ఎవరు? ఈ జాన్ మాండెవెల్లీ బుక్ అంటే వాళ్ళ ఒక దాని ఏమంటారు, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఒక ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ప్రపంచాన్ని అని చెప్పేసి వాళ్ళు బయలుదేరిన వాళ్ళు. సో దీని ద్వారా మనకు ఈ జాన్ మాండెవెల్లీ బుక్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అనమాట ఈ ఏజ్ లో. సింపుల్ క్వశ్చన్, ద ట్రావెల్ బుక్ ఆఫ్ జాన్ మాండెవెల్లీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ a major source of colonial exploration and this is in the age of Chaucer. అంతే, ఇంకా ఎక్కువ అక్కర్లేదు. అండ్ జాన్ గోవర్, హీఈస్ అ బ్లైండ్ పోయట్. ఇది జాన్ గోవర్, హీఈస్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ చాజర్. ఈయన 3 లాంగ్వేజ్ లో ఎక్స్పర్ట్. ఈయన 3 బుక్స్ రాస్తాడు. దట్ ఈస్ స్పెక్యులం మెడియాంటిస్, ఓక్స్ క్లామెంటిస్. మీకు ఈ ఫ్రేజ్ మీకు గుర్తే ఉంటుంది, ఓక్స్ పాపులి, విఓఎక్స్, ఓక్స్ POPULI, ఓక్స్ పాపులి. తెలుసా ఎవరికైనా? You can respond in the chat box if you know.
As I have muted everyone, you can't unmute yourself. If you want, you can respond. I am typing the term vox populi. This is a Latin term, vox, Latin భాష, అందుకే vox clamentis. That means simply voice of people. Vox and means voice. Populi, population, people, voice of the people. So ఇది సింపుల్ బుక్ అనమాట. ఇది మనం we will discuss in the class, voice of people. And confesso amantis, confession of amantis. Aman is a person. Aman, A-M-A-N, Aman is a person, and this book is about his love confessions. అంతే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది బుక్ కూడా. ఇది మనకు క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే ఇందులో స్పెక్యులం మెడియాంటిస్ ఇస్ రిటన్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఫ్రెంచ్. ఓక్స్ క్లామెంటిస్ లో ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుంది, దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ కన్ఫెస్సో అమాంటిస్. సో దీస్ త్రీ ఏజెస్, we will discuss these three ages in detail in today's class, and please go through the table completely to get overall idea of English literature. And yes, this is our today's class, Anglo-Saxon period. అండ్ ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇది నేను క్విక్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఇది మీకు అక్కడ టేబుల్లోనే కవర్ అయిపోయింది ఇదంతా కూడా. ఎనీహౌ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. So old English period, that is Anglo-Saxon period. And remember, we will get 3 to 5 questions only in these 3 chapters. ఏంటివి? Anglo-Saxon, Anglo-Norman and Age of Chaucer. ఈ మూడిట్లో కలిపి కూడా మనకు 5 క్వశ్చన్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం లేదు సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో, సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే కనుక. బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అండ్ బిగినింగ్ చాప్టర్స్ కాబట్టి వీటిని మనం కొంచెము తరోగా చదువుకోవాలి. And we have discussed this one already. Celts అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ Celts are the original inhabitants of the England. They were invaded by Romans and by Germanic tribes. చెప్పుకున్న మనం 3 ట్రైబ్స్ ఉంటారు. అండ్ 1066 లో నార్మన్స్ కూడా ఇన్వైట్ చేశారు. అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ ద డేట్స్ ఆఫ్ దట్. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద లిటరేచర్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ ఈస్ యాక్సెంటువల్ అండ్ అలిటరేటివ్. అండ్ పాగాన్ సాగా, పాగాన్ మీన్స్ ఓరల్ ట్రెడిషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను. సో ఈ ఏజ్ లో లిటరేచర్ అంతా కూడా ఓరల్ లిటరేచర్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ నో రైటర్స్, అంటే రైటర్స్ లేరని కాదు అక్కడ. దే డిడ్ నాట్ రివీల్ దేర్ నేమ్స్, ఎందుకంటే అది ఓరల్ గా ట్రెడిషనల్ గా వచ్చిన పోయట్రీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్, ద పోయట్రీ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దేర్ గాడ్స్, దేర్ సెయింట్స్, దేర్ హీరోస్. సో ఇంతవరకే మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ నార్తుంబ్రియన్ స్కూల్ అనేది ఒకటి, ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ రైటర్స్. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 3 రైటర్స్ ఉంటారు. ఈ 3 రైటర్స్ లో క్యాడమన్ అండ్ సైని వుల్ఫ్, ఈ ఇద్దరిని ఏమంటారంటే రిలీజియస్ రైటర్స్ అంటారు. దీస్ 2 ఆర్ రిలేటెడ్ టు రిలీజియస్ పోయమ్స్, క్యాడమన్ అండ్ సైని వుల్ఫ్. అండ్ బెడీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హిస్టారికల్ రైటింగ్. హీ ఈస్ ద వన్ హూ రోట్ ద బుక్ ఎక్లెసియాస్టికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్. లాటిన్ భాషలో రాస్తాడు. ద ఫస్ట్ హిస్టరీ బుక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఫస్ట్ హిస్టరీ బుక్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. is very important. He is known as father of our English learning. ఇది ఒక టైటిల్ అనమాట ఆయనకి. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాడ్మన్ అండ్ సైని వుల్ఫ్. ఈ క్యాడ్మన్ అండ్ సైని వుల్ఫ్ ఇద్దరు కూడా రిలీజియస్ పోయిటరీ రాస్తారు. దిస్ క్యాడ్మన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆంగ్లో-సాక్సన్ మిల్టన్. అండ్ హీ రోట్ పారాఫ్రేజ్ అనే బుక్ రాస్తాడు. ఇది ఆల్మోస్ట్ హోల్ బైబిల్ స్టోరీ అంతా కూడా పోయిటరీ లాగా పారాఫ్రేజ్ చేసి రాస్తాడు, పోయం లాగా రాస్తాడు అనమాట క్యాడ్మన్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. అండ్ సైని వుల్ఫ్ వర్క్ ఏంటంటే ద క్రైస్ట్. ఇంతకన్నా ఎక్కువ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ కమింగ్ టు ద బేవుల్ఫ్ పోయం. బేవుల్ఫ్ ఇస్ అ ఎపిక్ పోయం ఇన్ ఆంగ్లో-సాక్సన్ ఏజ్. చాలా ఎపిక్ అంటే ఏంటంటే మనకు పెద్ద రాజుల కథ లాగా, హీరోస్ కథ అనమాట ఇది. ఇక్కడ బేవుల్ఫ్ ఇస్ ద హీరో ఆఫ్ దేర్ లిటరేచర్, హీరో ఆఫ్ దేర్ ఏజ్. సో ఇది చాలా పెద్ద పోయము, 3000 లైన్స్ పోయము. ఇతను Beowulf is none other than a hero, warrior. The story is about his actions, his deeds. So ఇక్కడ దీనికి ఒక ప్రొలాగ్ ఉంటుంది. In that prologue, a baby, మనకి ఈ బేబీ ఎలా అవుతుందంటే బేబీ ఇన్ ఎ బాక్స్ అలాంగ్ విత్ సమ్ ట్రెజర్స్, కొన్ని ట్రెజర్ తో పాటుగా ఈ బేబీని ఒక బాక్స్ లో పెట్టి బోట్ లో వదిలేస్తారు, అన్నోన్. బట్ దట్ బేబీ కేమ్స్ టు ద డేన్స్ ల్యాండ్ and becomes the king Sklid.
ఈ సిల్డ్ అనే కింగ్ కూడా ఉంటారు, స్ప్లిట్ కింగ్. ఈ కింగే మనకి ఈ బేవోల్ఫ్ పోయం యొక్క బేవోల్ఫ్ యొక్క సిస్టర్ అనమాట. సో తర్వాత ఈయన ఏం చేస్తాడంటే, ఈయన డిసెండెంట్స్, ఈయన నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే హ్రోద్గర్. అంటే హ్రోద్గర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అ డిసెండెంట్ ఆఫ్ దిస్ బాయ్, దిస్ బేబీ బాయ్. ఈ బాయ్ కింగ్ స్కిల్డ్ గా మారుతాడు, అండ్ దట్స్ బాయ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్రోద్గర్. హ్రోద్గర్ ఇస్ ద అదర్ కింగ్. హీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ద కింగ్ ఆఫ్ డేన్స్. అందరు కూడా కింగ్ ఆఫ్ డేన్స్ ఇక్కడ. అండ్ దిస్ కింగ్ ఆఫ్ డేన్స్ హ్రోత్గార్, he has built a famous building మనకు, that is called as హియరాట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హియరాట్ అనేది ఇస్ అ ఫేమస్ బిల్డింగ్ built by king హ్రోత్గర్, is one of the descendants of that baby boy. సో ఇక్కడ మీకు ప్యారడైజ్ లాస్ట్ గురించి క్వశ్చన్ అడగాలి. ప్యారడైజ్ లాస్ట్ లో కూడా ఒక డెవిల్స్ అన్ని కలిపి ఒక బిల్డింగ్ కడతారు. సో డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్ బిల్ట్ బై ద డెవిల్స్ ఇన్ ద ప్యారడైజ్ లాస్ట్? ఎనీ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ప్లీజ్ యూజ్ చాట్ బాక్స్. No response. Pandemonium, exactly right answer. Pandemonium. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హియరాట్. హియరాట్ is the building built by హ్రోత్గర్. So this building is for thank you Padma madam, Vanilla and Rashmita, thank you. And Hrot is a building intended for celebrations. The knights celebrate in that Hrot building. So but unfortunately this is important character of the poem, that is monster Grendel. This Grendel is a monster. This Grendel kills 12 knights every winter. This Grendel comes to the building and kills the knights. So this is repeated for 12 winters. 12 సంవత్సరాల పాటు ఇదే జరుగుతుంది. And the hero enters here, that is Beowulf. He fights with the monster and he cuts the hands of the monster and hangs it over the king's seat. So tarvata the mother of this monster, that is mother of Grendel, again this mother of Grendel attacks this Hrot, and again the Beowulf fights with that and he cuts the head of that mother, and he has the he become the warrior అన్నమాట ఇక్కడ. సో అతనికి ఫైనల్ గా ఏమవుతుందంటే, ఆఫ్టర్ 50 years ఆఫ్ దిస్ సీన్ 1 and scene 2 తర్వాత, he has when he has become old, then also he fights with a another monster. దాంతో కూడా ఫైటింగ్ చేసి హెవీగా ఇంజూర్ అయి దిస్ బేవుల్ఫ్ హైస్ డైడ్. సో అతను చనిపోతూ ఎంత ట్రెజర్ తీసుకుంటాడంటే అన్ని కూడా నాకు వద్దు అంటాడు అతను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రేవరీ, ద పోయమ్ ఈజ్ అబౌట్ ద బ్రేవరీ ఆఫ్ ద బేవోల్ఫ్, నాట్ ద ట్రెజర్స్. అతను పుట్టడమే ట్రెజర్ తో పుడతాడు, అంటే ట్రెజర్స్ తోనే వస్తారు వాళ్ళ కింగ్ అంతా కూడా. ఇక్కడ కూడా ట్రెజర్స్ వద్దని వెళ్ళిపోతాడు. సో దట్ ఈస్ ద డెత్ ఈస్ బై డెత్ హీ గెయిన్డ్ మోర్ రిచెస్ అనమాట. ఇక్కడ బై డెత్ హీ గెయిన్డ్ మోర్ రిచెస్ అనేది ఇక్కడ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో ఓన్లీ 2 or 3 points టు బి రిమెంబర్డ్. వన్ ఈజ్ హియరాట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ కింగ్ హ్రోత్గర్, అండ్ మదర్ గ్రెండెల్, అండ్ ద గ్రెండెల్ మాన్స్టర్. ఇది సరిపోతుంది మనకు. అండ్ సీ ఫేరర్ అనే ఒక పోయం ఏంటంటే, ఇది హార్డ్షిప్ ఆఫ్ ద సీమెన్ యొక్క ఫైటింగ్స్ ఓవర్ ద ఓషన్, ఎట్లా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ గురించిన పోయము సీ ఫేరర్. సింపుల్. మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే, సీ ఫేరర్ అనే పోయము ఏజ్, దట్ ఈస్ ఆంగ్లో సాక్సన్. అండ్ 2 other important poems are pre-Christian period. ఏ పోయమ్స్ అంటే విట్సిట్ అండ్ డూయర్. ద సబ్ టైటిల్ ఆఫ్ ద విట్సిట్ ఇస్ వైడ్ గోయర్ ఆర్ వాండరర్. సో ఇది వాండరింగ్ లైఫ్ యొక్క గ్లీమెన్ అంటే నథింగ్ బట్ పోయెట్, రైటర్. ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్లీమెన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రైటర్స్, పోయెట్స్. వాళ్ళ లైఫ్ గురించి ఉన్నటువంటి పోయమే విట్సిత్. అండ్ డూయర్ అనే ఒక పోయం ఉంటుంది. ఇది చాలా ఫేమస్ లైన్, హిజ్ సారోస్ పాస్డ్ అవే సో విల్ మైన్. హిజ్ సారోస్ పాస్డ్ అవే సో విల్ మైన్ అనేది ఈ ఆంగ్లో సాక్సన్ డూయర్ పోయంలో ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, కింగ్ ఆల్ఫ్రెడ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ to start English chronicles. This is more than enough, and he is regarded as the one of the founders of the English prose language. And coming to the next stage, that is Middle English. 1066 years is very important.
జాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మన్ కాన్క్వెస్ట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. విలియం 3, దట్ ఈస్ ద వన్ ఫ్రమ్ ద నార్మన్, అండ్ హీ డిఫీటెడ్ ద హెరాల్డ్, దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సాక్సన్ కింగ్. అండ్ ఫ్రెంచ్ డామినేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ డిసపియర్డ్, మీటర్ అండ్ రైమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. చివాల్రిక్ రొమాన్సెస్, చివాల్రిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రొమాన్సెస్ ఆఫ్ ద హీరోయిక్ పీపుల్. చివాల్రిక్ మీన్స్ హీరోయిక్ పీపుల్. అండ్ ఇంకొక వర్డ్ ఇక్కడ బ్రట్. బ్రట్ అంటే నథింగ్ బట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ లెజెండరీస్. ఇది కూడా అదే వర్డ్ ఆల్మోస్ట్. లేస్ అంటే LAYS. సో ఇది నరేటివ్ పోయమ్స్ ఆర్ లిరికల్ పోయమ్స్. అండ్ ఇది కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు నేను. హెజియోగ్రాఫిక్ ట్రెడిషన్, దట్ ఈస్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ సెయింట్స్ ఆల్సో ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ఆంగ్లో నార్మన్ పీరియడ్ డ్యూ టు ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఒక వర్డ్ చెప్పాలి మీకు. ఆంగ్లో సాక్సన్ పోయిటరీకి ఆంగ్లో నార్మన్ పోయిటరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే, ఆంగ్లో సాక్సన్ లిటరేచర్ ఈజ్ సుపీరియర్ దెన్ ద ఫ్రెంచ్ లిటరేచర్ యాక్చువల్లీ. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ డ్యూ టు ద ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, దిస్ ఆంగ్లో సాక్సన్స్ హ్యాస్ నో లిబర్టీ. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఏదైతే కింగ్స్ ఉంటారో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మనం వాడాలి. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో లిబర్టీ ఫర్ ద ఆంగ్లో నార్మన్ పీరియడ్. అందుకని ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ద ఆంగ్లో సాక్సన్ లిటరేచర్ వాజ్ డిసపియర్డ్. బట్ దీన్ని ఎక్కడ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ చాజర్ ఏజ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ అందుకే వితౌట్ లిబర్టీ గ్రేట్ లిటరేచర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మనకు ఏజ్ ఆఫ్ ఎలిజబెత్ అని తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంత ఫేమస్ ఏజ్ అంటే అది బికాస్ ఆఫ్ ద లిబర్టీ ఆఫ్ ద రైటర్స్, ద ప్యాట్రనేజ్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అనమాట. ఎంత ప్యాట్రన్ చేస్తే అంత వాళ్ళకి అది అభివృద్ధి ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ మనం బ్రట్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, నథింగ్ బట్ బ్రట్ అనే వర్డ్ ఏం పెద్దది కాదు, ఇది స్టోరీస్ ఆఫ్ లెజెండ్స్, లెజెండరీ స్టోరీస్ ని మనం బ్రట్ అంటాము. ఇందులో ఒక వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ లేమాన్స్ బ్రట్, లియోమాన్స్ బ్రట్. ఇది కూడా చాలా పెద్ద పోయం, 30,000 లైన్స్ పోయం. ఇది లెజెండరీ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటన్. సింప్లీ బ్రూటస్, బ్రూటస్ అనే కింగ్ చూస్తుంది కాబట్టి బ్రట్, అంతే. స్టోరీస్ ఆఫ్ కింగ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ జెఫ్రీ మమ్మోత్ ఇంకోటి ఉంటుంది, అది కూడా హిస్టోరియా రేగమ్ బ్రిటన్. ఈ రెండు వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టి సరిపోతుంది. దీస్ టూ ఆర్ ద బ్రట్స్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ హెజియోగ్రాఫిక్ అంటే సింప్లీ చెప్పాను, లైవ్స్ ఆఫ్ సెయింట్స్. ఈ వర్క్స్ అన్ని కూడా సెయింట్, సెయింట్ అనే వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. సెయింట్ అలెక్సిస్, దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సెయింట్. అండ్ లేస్ అనేది ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ నరేటివ్ పోయమ్స్, లాంగ్ లిరికల్ పోయమ్స్. లాస్ అంటారు దీన్ని, లవ్ పోయమ్స్ లాగా ఉంటాయి. నరేటివ్ పోయమ్స్ సింప్లీ. సో దీని ఇంకా ఫేమస్ రైటర్ అంటే మేరీ డి ఫ్రాన్స్. మేరీ డి ఫ్రాన్స్ ఇస్ ద ఫేమస్ రైటర్. షీ రోట్ 12 లాస్. ఇందులో రెండు గుర్తుపెట్టుకుని, లే ఫ్రాన్స్ ఒకటి అండ్ నైటింగేల్ పోయం. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్, దట్స్ ఎనఫ్. అండ్ రిలీజియస్ పోయిటరీ కూడా ఈ ఏజ్ లో మనం చెప్పుకున్నాము, దట్ ఈస్ ఓములం, ఓమ్స్ ఓములం. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది పారాఫ్రేజ్ ఆఫ్ చర్చ్ గోస్ బెల్స్. చర్చ్ లో జరిగే ప్రేయర్స్ వాళ్ళ వర్డింగ్స్ అన్ని కూడా, రిలీజియస్ రైటింగ్స్ అన్ని కూడా పారాఫ్రేజ్ చేసినటువంటి రైటింగ్ అనమాట. తర్వాత సిన్ బుక్స్ బై మ్యానింగ్, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, కర్సర్ మొండి. ఈ పోయం దీని సబ్ టైటిల్ ఏంటంటే రన్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, రన్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇది యాక్టోసిలబిక్ లైన్స్ రాశారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పోయమ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ లవ్స్ అనమాట, లవ్ స్టోరీస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద వర్జిన్ మేరీ. అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే జనరల్ గా ఈ లవ్ స్టోరీస్ చదవడం కన్నా కూడా ద స్టోరీస్ ఆఫ్ వర్జిన్ మేరీ ఆర్ బెటర్ అనే కన్క్లూజన్ ఉంటుంది ఈ పోయంలో. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిలయింగ్ ఆన్ దీస్ romances, tales of love and poem, all these, better to read the stories of Mary Virgin. That is the conclusion of this poem. And the prick of conscience కూడా ఉంటుంది, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, the Vole and the Nightingale poem. And this is also, we will get this in the age of Chaucer also. Roman de la Rose. చాజర్ రాసిన ఫస్ట్ వర్క్ ఇదే ఇన్స్పిరేషన్. చాజర్ రాసిన ఫస్ట్ వర్క్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే గెలిలోమి డి లోరిస్, గిలిలోమి డి లోరిస్ అండ్ గ్యూలోమి డి లోరిస్ అండ్ జీన్ డి మ్యూన్స్. ఈ ఇద్దరు రాసిన వర్క్ ఏంటంటే రోమన్ డి లా రోజ్. దిస్ ఇస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద చార్జెస్ రైటింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోయం ఏంటంటే ద ఓల్ అండ్ ద నైటింగేల్. ఇక్కడ 2 బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ డిబేట్ పోయం, సింప్లీ ఇట్స్ అ డిబేట్ పోయం. ద డిబేట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ బై ద ఓల్. ఏమంటుందంటే నైటింగేల్ ఏమంటుందంటే, నైటింగేల్ ఓపెన్స్ ద డిబేట్. నైటింగేల్ సేస్ దట్ ఓల్ ఈజ్ ఏ క్రియేచర్ ఆఫ్ నైట్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఈవిల్, ఈవిల్ క్రియేచర్ అని చెప్తుంది అనమాట. అని
These two birds start the debate, and they invite Master Nicholas Guilford. Master Nicholas Guilford, he is the mediator, he is the judge, just like the judge of the poem. So this was a previous bit for the net examination. Who is the judge in the poem, The Owl and Nightingale? That is Master Nicholas of Guildford. And final ga, we don't get any conclusion here. So we don't know what happened to the debate. It's an unfinished poem. And Owl and Nightingale, Master Guildford. ఈ రెండు వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దిస్ పోయం ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆంగ్లో నార్మన్. సో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఆంగ్లో సాక్సన్ ఆంగ్లో నార్మన్ ఏజ్ కూడా మనకు ప్యూర్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ లిటరేచర్, పెద్దగా క్వశ్చనింగ్ ఏరియా అయితే కాదండి. అండ్ దీస్ MCQs I will share it in the group for your practice. And coming to the hero or the father of English literature, that is Age of Chaucer. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మెడివల్ పోయం, మెడివల్ అంటే మెడివల్ రైటర్ అయినా, మెడ్ ఈవల్, మెడియం అంటే మిడిల్, యావమ్ అంటే ఏజ్, మెడివల్ ద మిడిల్ ఏజెస్ అనమాట. ఇది మిడిల్ ఏజెస్ లో ఉన్నటువంటి పోయం రైటర్స్ అనమాట ఇది. అందుకని ఏజ్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం 100 Years War, ద గ్రేట్ ప్లేగ్, పెజెంట్ రివోల్ట్, బ్లాక్ డెత్ demanded more wages that resulted in peasants revolt, and also we have law lordy movement. And there is a famous writing, a quotation by John Ball. This is very important quotation. When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? That is about the peasant revolt. This quotation is about the peasant revolt. Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? That is by John Ball. He is a historical writer. We will discuss it later in the next chapter, that is Age of Revival. ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, అలిటరేషన్ కూడా ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడినాము. న్యూ మీటర్స్, రైమ్ రాయలు, తర్వాత ఒటావరిమా, హీరోయిక్ కప్లెట్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే వచ్చినాయి మనకు. అండ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దేర్ వాజ్ ద డామినేషన్ ఆఫ్ లాటిన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్, బట్ హీ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. అండ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము లార్డ్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ వైక్లిఫ్. ఈజ్ known as the master, as a morning star of Renaissance, morning star of Renaissance. Tarvata coming back to the Age of Chaucer, very important. He is known as the father of English poetry and literature. He is also known as morning star of Renaissance. మరి ఆయన రిఫార్మేషన్, చిన్న టర్మ్ డిఫరెన్స్ చూడండి. He is a morning star of Renaissance, that is learning. Renaissance means new learning, nothing but. రిఫార్మేషన్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు రిలీజియన్. రిఫార్మేషన్ అనగానే చర్చ్, వేరే ఏం రాదండి. రిఫార్మేషన్ అనే వర్డ్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు చర్చ్. సో దట్ ఈస్ వైక్లిఫ్. అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పోయట్ టు బి బరీడ్ ఇన్ ద పోయట్స్ కార్నర్ ఇన్ వెస్ట్ మినిస్టర్ అబీ. వెస్ట్ మినిస్టర్ అబీ ఈజ్ ఎ చర్చ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. సో అక్కడ మనకు ఇంగ్లాండ్ లో ద ఫేమస్ పోయట్స్ అందరినీ అక్కడే బరీ చేస్తారు. ఈ ట్రెడిషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫ్రమ్ ద జెఫ్రీ చాజర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పోయట్ టు బి బరీడ్ ఇన్ ద వెస్ట్ మినిస్టర్ అబీ. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక వర్డ్ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ జెఫ్రీ చాజర్, హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ వింట్రీ, దట్ ఈస్ వైన్ మర్చెంట్ స్ట్రీట్ అనమాట వింట్రీ అంటే. అండ్ హిస్ ఫాదర్, చాజర్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే షూ మేకర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇది కూడా. చాజరర్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే షూ మేకర్ నుంచి వచ్చినటువంటి వర్డ్ అనమాట అది. సో ఇతను ఈ ఏజ్ ఆఫ్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ లో ముగ్గురు కింగ్స్ దగ్గర బతికి ఉంటాడు. అంటే ఎడ్వర్డ్ III, రిచర్డ్ II అండ్ హెన్రీ IV, ఈ ముగ్గురు దగ్గర కూడా ఇతను ఆస్థాన కవిలాగా, అంటే జస్ట్ లైక్ హీ లివ్డ్ త్రూ అవుట్ ద ఏజెస్, రూలింగ్స్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఏజెస్. ఎడ్వర్డ్ III ఏజ్, రిచర్డ్ II యొక్క ఏజ్ అండ్ హెన్రీ IV యొక్క ఏజ్, ముగ్గురు కింగ్స్ టైంలో ఇతను బతికి ఉన్నాడు. అండ్ హీ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ గ్రేట్లీ ఫ్రమ్ డాంటీ, బొకాషియో, పెట్రాక్, ఇటాలియన్ లిటరేచర్ అండ్ ఫ్రెంచ్ లిటరేచర్ ఆల్సో. సో ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, రైమ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ మనము. అండ్ ఇతని ఏజ్ ని మనం ఒక 3 ఏజెస్ లాగా డివైడ్ చేసి, మధ్య 3 డిఫరెంట్ ఏజెస్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అందులో ఫస్ట్ ఏమో ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాసినటువంటి ఫ్రెంచ్ పోయమ్స్, ఫ్రెంచ్ రైటింగ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇటాలియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. మనకి ఫ్రూట్ఫుల్ ఏజ్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పీరియడ్. అంటే బెస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే క్యాంటర్బరీ టేల్స్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఏజ్. So I will quickly go through these 2-3 important works of this French period. The Romance of Rose. ఇంతకుముందు చెప్పిన The Romance of Roses. ఎవరది? గిలియోమి డి లోరిస్ అండ్ జాన్ డి మ్యూంగ్.
వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెంచ్ రైటర్స్. వాళ్ళ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఆక్టోసిలబిక్ కప్లెట్స్ రాస్తాడు. ద రొమాన్స్ ఆఫ్ ద రోజెస్, ఇట్స్ అలిగోరికల్ పోయం. అలిగోరికల్ అంటే వేరే ఎవరినో ఉద్దేశించి రాసుకుంటే అలిగోరీ, వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తారు అనమాట. అట్లే బుక్ ఆఫ్ డచెస్. డచెస్ ఇక్కడ ఎవరంటే ద డచెస్ ఆఫ్ బ్లాంకీ, జాన్ ఆఫ్ గాంట్ యొక్క వైఫ్. తన గురించి ప్రేజ్ చేస్తూ రాస్తాడు బుక్ ఆఫ్ డచెస్. జనరల్ గా ఈ ఏజ్ లో అన్ని అలిగోరీస్ ఉంటాయి, అంటే రిటర్న్ అబౌట్ సమ్ పర్సన్, అండ్ ఇట్స్ ఏ ఎలిగి ఆల్సో. ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే డ్రీమ్ అలిగోరీస్ ఉంటాయి. డ్రీమ్ అలిగోరీ అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ ద పోయెట్ విల్ బి రీడింగ్ సంథింగ్, అండ్ అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ చదువుతూ పడుకుంటాడు. అండ్ ఇన్ దట్ ఈ మే హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్, అతని కళలో ఏమొస్తుందో దాని గురించి పోయిటరీ రాస్తాడు అనమాట. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రీమ్ అలిగోరీస్. ఇక్కడ అన్ని డ్రీమ్ అలిగోరీస్ ఉంటాయి మనకి ఈ చాదర్ ఏజ్ అంతా కూడా. తర్వాత పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఫౌల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఫౌల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బర్డ్స్. మీకు వర్డ్ తెలిసి ఉంటుంది, ఫౌల్ అంటే బర్డ్. మనకు రీసెంట్ గా మనకు టెస్ అనే నావెల్ మనకు జేఎల్ సిలబస్ లో పెట్టిండ్రు. టెస్ నావెల్లో హీరోయిన్ టెస్ ఉంటుంది కదా, టెస్ చేసే ఫస్ట్ జాబ్ ఏంటిదంటే టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫౌల్స్, పక్షుల్ని చూసుకునే జాబ్ చేస్తుంది ఆమె. సో ఈ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఫౌల్స్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ డిబేట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటిదంటే వ్యాలంటైన్స్ డేకి ఇది రిలేటెడ్. వ్యాలంటైన్స్ డే February 14 మనకి ఏదైతే ఉందో అది ఆ రోజు టు చూస్ ద మేట్, టు చూస్ దేర్ కపుల్. దానిలో ఇక్కడ ఈ బర్డ్స్ యొక్క డిబేట్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ ఫర్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ ఆఫ్ రిచర్డ్ II విత్ అన్నే ఆఫ్ బోహెమియా. సో ఈ రిచర్డ్ II మనం చెప్పుకున్నాం ఏజ్, రిచర్డ్ II యొక్క కింగ్, ఆ కింగ్ యొక్క మ్యారేజ్ సెలబ్రేషన్ కూడా అంటే వ్యాలంటైన్స్ డే సెలబ్రేషన్ లాగా ఈ పోయం రాస్తాడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద రైమ్ రాయల్ 7 లైన్ స్టాంజా. రైమ్ రాయల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 7 లైన్ స్టాంజా. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై కింగ్ జేమ్స్ I. ఇది కింగ్స్ వాడారు కాబట్టి దీన్ని రైమ్ రాయల్ అని పేరు వచ్చిందండి, ఏం లేదు, సింపుల్ గా కింగ్స్ వాడినటువంటి రైమ్ రాయల్ స్టాంజా 7 లైన్ స్టాంజా అని రైమ్ రాయల్ స్టాంజా అంటారు. దీన్ని కింగ్ జేమ్స్ I వాడతాడు, అందుకని దీన్ని కింగ్స్ స్క్వేర్. ఆ బుక్ పేరు కింగ్ స్క్వేర్, అందుకే దీన్ని రైమ్ రాయల్ అంటారు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు ఇటాలియన్ పీరియడ్ ఒక 3-4 పోయమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ఇక్కడ. వన్ ఈజ్ హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్. హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్ అనేది కూడా డ్రీమ్ అలిగరీ. ఇంతకుముందు చెప్పిన డ్రీమ్ అలిగరీ అంటే ద పోయెట్ విల్ బి ఇన్ ఎ డ్రీమ్, ఒక కళలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ రాస్తాడు, కళలో వచ్చింది రాసేస్తాడు అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్ ఎ డ్రీమ్ ద పోయెట్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై, ఇక్కడ పోయెట్ ఈజ్ ఉండాలి, ఓకే. ద పోయెట్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై అన్ ఈగిల్, ఒక ఈగిల్ అతను ఎత్తుకొని వెళ్తుంది. అండ్ హీ రీచెస్ ద హెవెన్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్ అనే ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది. హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ టెంపుల్ దట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద ఐస్ ఆఫ్ రాక్ ఆఫ్ ఐస్, ఒక ఐస్ పైన ఉంటుంది అనమాట. దాని దగ్గరికి విజిటింగ్కి వెళ్తాడు. అందులో మీరు ఒక లైన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అలిటరేషన్ అనేది, చూడండి ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ స్పెల్లింగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి. రిటర్న్ ఫుల్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్ దట్ హైడెన్ గ్రేట్ ఫేమ్స్. అక్కడ హ్యాడ్ అనే దానికి ఇన్ఫ్లెక్షన్, మనకు తెలుగులో వర్డ్స్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫ్లెక్షన్ యాడ్ చేస్తాం పక్కన. ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడైతే వర్డ్ ఏం రాస్తున్నాం, హైజ్ కి పాస్ట్ టెన్స్ హైడ్ రాస్తాడు. అప్పుడు చాదర్ ఏజ్ లో ఏముండేదంటే హ్యాడ్ కి హ్యాడెన్, అట్లా దాని ఇన్ఫ్లెక్షన్ తోక యాడ్ చేసేవాళ్ళు. తెలుగులో అయితే వస్తాను, వస్తున్నాను, వస్తావా, ఇట్లా మనం క్వశ్చన్ రాస్తాం కదా, అంటే దానికి ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటాం. దాన్ని అంటే సఫిక్స్ లాగా చివరిలో యాడ్ చేసేదాన్ని ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అంతా అంటే అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్లెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రైటింగ్ లో మనకు అడిషన్స్ ఎక్కువ. హ్యాడెన్ అంటే నథింగ్ బట్ హ్యాడ్ అట్లా. సో గ్రేట్ యొక్క స్పెల్లింగ్ కూడా చూడండి, GRET ఉంటుంది అక్కడ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రజెంట్ డే గ్రేట్, GREAT. సో స్పెల్లింగ్స్ లో మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, అండ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా మనకు అనిపించవచ్చు, బట్ వెన్ వి రీడ్ విత్ ద మైండ్, ఒకసారి దీన్ని మనం చదివితే మన ఇయర్ కి చాలా అలిటరేషన్ అర్థమైపోతుంది. రిటర్న్ ఫుల్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఫోల్ దట్ హైడెన్ గ్రేట్ ఫేమ్స్. ఇంకా కొన్ని లైన్స్ మనకు వస్తాయి, చాలా ఈజీగా అనిపిస్తాయి, మంచిగా అనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్ కి రీచ్ అవుతాడు. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అనే ఐస్ ఆఫ్ రాక్ మీద ఉంటుంది. దాని మీద అందరి యొక్క గ్రేట్ రైటర్స్ యొక్క గ్రేట్ ఫేమస్ పర్సన్స్ యొక్క నేమ్స్ అనేది ఎన్గ్రావ్ అయి ఉంటాయి. ఆ ఐస్ కరిగిపోయిన కొద్దీ ఒక్కొక్క నేమ్ పోతా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో దాన్ని ఊహించి కథలాగా రాస్తాడు, పోయం లాగా రాస్తాడు. ఎక్కడ
రాక్ ఆఫ్ ఐస్ ఉంటుంది, దానిపైన హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఉంటుంది, అండ్ నేమ్స్ వర్ రిటర్న్ ఆన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఫేమ్. అది ఎన్గ్రావ్ చేసి ఉంటుంది, అండ్ దట్ ఐస్ ఈజ్ మెల్టింగ్ స్లోలీ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోయం ట్రయలస్ అండ్ క్రిసిడి. ఇది మీకు చెప్పాలంటే ముందు మీకు షేక్స్పియర్ దగ్గర ఒకసారి వెళ్దాం మనం. షేక్స్పియర్ దగ్గర ఒక ఫేమస్ రైటింగ్ ఉంటుంది, టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్. టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్, సారీ సారీ, నాట్ దిస్ వన్, పాల్మన్ ఆర్కిడ్, సారీ, ఐఎమ్ సారీ. సో ఓకే, ట్రయలస్ అండ్ క్రిసిడీకి జాన్ లిడ్గేట్కి వెళ్ళాలి. సారీ, జాన్ లిడ్గేట్ అని ఉంటాడు. నెక్స్ట్ మనకు ఆయన స్కాటిష్ చార్జేరియన్ ఉంటాడు, ఇంగ్లీష్ చార్జేరియన్, స్కాటిష్ చార్జేరియన్స్ అని నెక్స్ట్ ఏజ్ లో వస్తారు వాళ్ళు. అంటే చార్జర్ యొక్క ఫాలోవర్స్ వాళ్ళు, చార్జర్ ని ఫాలో అవుతూ రాసిన వాళ్ళని చార్జేరియన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ట్రయలస్ అండ్ క్రిసిడీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ట్రోజాన్ ప్రిన్స్. ట్రోజాన్ అనేది గ్రీక్ వార్, ట్రోజాన్ వార్ అనేది చాలా ఫేమస్. అందులో ప్రిన్స్ ఎవరంటే ట్రయలస్. ఈ ట్రయలస్ ఈ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ క్రిసిడి. క్రిసిడి ఈజ్ ఎ విడో. సో ద లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ట్రయలస్ అండ్ క్రిసిడి. ఇక్కడ పాపం ఈ స్టోరీ ఏమవుతుందంటే ద ట్రయలస్ వాజ్ కిల్డ్, ద ట్రయలస్ వాజ్ కిల్డ్ ఎట్ ద ఎండ్, అండ్ ద ఇన్ఫిడిలిటీ అంటే ఇక్కడ షీఈ్ నాట్ లాయల్ టు ద హస్బెండ్, ఈవెన్ దో దిస్ క్రెసిడీ గెట్స్ గుడ్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రీక్ సైడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు పొయటిక్ ఫేత్ అంటాం, మనకు ఒక టర్మ్ కోలరిడ్జ్ చెప్తాడు పొయటిక్ ఫేత్ ఏంటంటే గుడ్ హ్యాపెన్స్ టు గుడ్ పీపుల్, సారీ, గుడ్ హ్యాపెన్స్ టు బ్యాడ్ పీపుల్ అండ్ బ్యాడ్ హ్యాపెన్స్ టు గుడ్ పీపుల్. అట్లా జరగకూడదు ఎప్పుడు కానీ, రివర్స్ జరగకూడదు. ఇక్కడ రివర్స్ జరుగుతుంది, అంటే గుడ్ హ్యాపెన్స్ టు గుడ్ పీపుల్, బ్యాడ్ హ్యాపెన్స్ టు బ్యాడ్ పీపుల్ జరుగుతున్నాయి, మనకు పొయటిక్ ఫేత్ ఉన్నట్లు లెక్క. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ట్రయలస్ ఇస్ ఎ గుడ్ పర్సన్ బట్ హీ వాజ్ కిల్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. బట్ వేర్ క్రిసిడీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ బట్ షీ ఈజ్ గిఫ్టెడ్. అందుకనే లిడ్గేట్ అని ఉంటాడు, జాన్ లిడ్గేట్. అది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాము. ఒకవేళ పెన్ పెన్సిల్ ఉంటే అక్కడ రాసుకోండి మీరు ప్లీజ్. జాన్ లిడ్గేట్ ఏం చేస్తాడంటే దీనికి మళ్ళీ ట్రయలస్ క్రిసిడీకి సెకండ్ వర్షన్ రాస్తాడు. మనం సినిమాలు చూస్తుంటాం, ఒక సినిమా తీసిన తర్వాత ఆ సినిమా ఎండింగ్ క్లైమాక్స్ బాగాలేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు, పొయిటిక్ జస్టిస్ రవీంద్ర సార్, ఓకే సారీ, ఆ ఎండింగ్ నచ్చలేదు అనుకోండి, ఇంకొక డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు, అదే సినిమా తీసుకొని స్టోరీ తీసుకొని కొత్త ఎండింగ్ ఇస్తాడు దానికి. అట్లనే జాన్ లిడ్గేట్, జాన్ లిడ్గేట్, LYDGATE, లిడ్గేట్, LYDGATE, జాన్ లిడ్గేట్. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ ట్రయలస్ అండ్ క్రిసిడీ పోయం ని కొత్తగా రాస్తాడు. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఈ క్రిసిడీ చచ్చిపోతుంది, ట్రయలస్ బతుకుంటాడు, రివర్స్ రాస్తాడు. సో ఇది ఆ స్టోరీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ద ట్రోజాన్ ప్రిన్స్. ఇంతే గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ వస్తుందండి, వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ దిస్ పోయం ట్రోజాన్ వార్, గ్రీక్ వార్, ఆర్ దిస్ పోయం ఈస్ రిటన్ ఇన్ రైమ్ రాయల్. దీనికి ఒక కోడ్ చెప్తాను, ట్రయలస్ అండ్ క్రిసిడీ. ఓకే, నేను లాస్ట్ లో ఒక పోయం చెప్తాను, ఒక కోడ్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. కింద ఉంది ఆ పోయం కోడ్ కూడా. సో ఇక్కడ ఇదేంటంటే బొకాష్ యొక్క ఫిలోస్ట్రాటా నుంచి ఇది ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి వర్క్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ట్రీటైజ్ అండ్ ఆస్ట్రోలో పెద్ద ఫేమస్ వర్క్ ఏం కాదు ఇది, జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ వర్క్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ అన్ ఆస్ట్రోనామికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ కోట్. మనకి ఇది ఇప్పటికి కూడా చాలా ఆప్ట్ గా సూటబుల్ అయ్యేటువంటి కోట్ అనమాట ఇది. టుడేస్ మనీ ఈజ్ టుమారోస్ పావర్టీ, టుడేస్ మనీ ఈజ్ టుమారోస్ పావర్టీ. దిస్ ఇస్ అ ఫేమస్ కోట్ బై చార్జర్ ఇన్ కంప్లైంట్ టు హిస్ ఎంప్టీ పర్స్. కంప్లైంట్ టు హిస్ ఎంప్టీ పర్స్. ద స్పెల్లింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, కంప్లైంట్ స్పెల్లింగ్ మనం వాడే స్పెల్లింగ్ కాదు అక్కడ. సో కంప్లైంట్ టు హిస్ ఎంప్టీ పర్స్ అంటే లైఫ్ లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పడం కోసము టుడేస్ మనీ ఈజ్ టుమారోస్ పావర్టీ అని చెప్తాడు. అండ్ చార్జర్ యొక్క ఎంటైర్ కెరీర్ లో బెస్ట్ వర్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అంటే ఈ రెండే అండి. ఏంటవి, ద లెజెండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఉమెన్ అండ్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్. ఈ రెండు మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్, లెజెండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఉమెన్ అండ్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్. లెజెండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఉమెన్ లో ఏంటంటే ఈయనకు ఒక డ్రీమ్ వస్తుంది, డ్రీమ్ విజన్. అందులో ఏమవుతుందంటే 8 లెజెండ్స్, యాక్చువల్గా ఈయన 8 లెజెండ్స్ గురించి రాస్తాడు ఈ స్టోరీ. యాక్చువల్లీ ఈ వాంటెడ్ టు రైట్ 19 స్టోరీస్ అనమాట. 19 ఫేమస్ విమెన్, యాంటిక్విటీ అంటాం కదా, ఫేమస్ విమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో పాత కాలం ఉన్నటువంటి విమెన్ యొక్క స్టోరీస్ రాద్దాం అనుకుంటాడు. ఒక 19 గ్రేట్ విమెన్ స్టోరీస్ రాద్దాం అనుకుంటాడు, కానీ హీ కుడ్ కంప్లీట్ ఓన్లీ 8 స్టోరీస్.
ఇట్స్ అన్ఫినిష్డ్ వర్క్. ఇది కూడా లెజెండ్ ఆఫ్ గుడ్ విమెన్ కూడా అన్ఫినిష్డ్ వర్క్, క్యాంటర్బరీ టేల్స్ కూడా అన్ఫినిష్డ్ వర్కే. రెండు కూడా అన్ఫినిష్, సెమీ ఫినిష్ అనుకోవచ్చు, ఇక పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయలేకపోయిండు. సో ఈ వర్క్స్ లో థిస్బే వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద స్టోరీ ఆఫ్ థిస్బీ, ఇది గ్రీక్ రైటర్ అయి ఉంటారు, గ్రీక్ విమెన్. సో ఈమె యొక్క స్టోరీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది హీరోయిక్ కప్లెట్స్ రాసి ఉంటాడు. యాక్చువల్గా ఈ గాట్ ఏ డ్రీమ్ అనమాట. ఆ డ్రీమ్ లో సమ్ గాడ్ హ్యాస్ ఆర్డర్డ్ హిమ్, యు ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద మేల్ పీపుల్, యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ నథింగ్ అబౌట్ విమెన్ అనే దాని మీద కంప్లైంట్ ఇస్తారనమాట ఆయనకి. సో దానికి రెస్పాన్స్ గా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే లెజెండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఉమెన్ తీసుకుంటాడు. అందులో 8 గ్రేట్ ఉమెన్ యొక్క స్టోరీస్. ఇది కూడా క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, ఎంతమంది స్టోరీస్ రాసా కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇది 8 గ్రేట్ ఉమెన్ అనేది రాస్తాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి ఇది. అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద టుడేస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్. ఇట్స్ 8 o'clock నౌ, వీ హ్యావ్ 1 more hour, నో ఇష్యూస్. సో క్యాంటర్బరీ టేల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి. ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బొకాషియోస్ డెకామెరాన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్. ఎందుకు అంటే డెకామెరాన్ లో 100 స్టోరీస్ ఉంటాయి, బొకాషియో రాస్తాడు. ఈ వర్క్ ను ఇన్స్పైర్ చేసుకుని ఈయన కూడా నార్మల్ పీపుల్ తో రాస్తాడు. ఇంకొక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాలి, ఈ ఏజ్ అంతా కూడా ఏంటంటే 2 రకాల రైటింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఈదర్ అబౌట్ ద హీరోయిక్ రైటింగ్స్ ఆర్ అబౌట్ ద రిలీజియస్ రైటింగ్స్. ఎవరైనా రైటర్ రాయాలంటే ఏం రాయాలి, ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి రాయాలి లేదా దేవుళ్ళ గురించి రాయాలి, రెండే ఆప్షన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నవి. లేకపోతే అక్కడ ఆ ఏజ్ లో యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇక్కడ చాజర్ హ్యాస్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్, ఎందుకంటే ద ఎంటైర్ క్యారెక్టర్స్ అందరు కూడా ఎవరంటే ఆర్డినరీ పీపుల్, చాలా ఆర్డినరీ పీపుల్ తీసుకొని రాస్తాడు ఈ కథ. అందుకనే దిస్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్. అందుకని ఈవెన్ దిస్ హ్యాస్ రిస్టోర్డ్ అ ట్రెడిషన్ అనమాట, ఒక కొత్త ట్రెడిషన్ అయినా స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇట్స్ 17,000 లైన్స్ పోయం. సో ఇంతమంది మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేది, ఎంతమంది పిలిగ్రిమ్స్ వెళ్తున్నారు ఇందులో. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ 29, 30, 31 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఉండేవి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. దెర్ ఆర్ 30 pilgrims and one is the one who joined with the pilgrims is Chaucer. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. వీళ్ళంతా ఎవరంటే పిలిగ్రిమ్స్, 30 పిలిగ్రిమ్స్. దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు విజిట్ ఎ ష్రైన్, ఎ టెంపుల్. ఎ టెంపుల్ ఎవరిది? ఇది కూడా సెయింట్ థామస్ బెకెట్. సెయింట్ థామస్ బెకెట్ అనే ఒక పర్సన్ యొక్క ప్లేస్కి వెళ్తుంటారు. సో ఇక్కడ అది ఎక్కడ అంటే క్యాంటర్బరీలో ఉంటుంది అన్నట్టు. అందుకని ఈ కథ పేరేంటి? క్యాంటర్బరీ టేల్స్. దే ఆర్ ఆన్ ఏ పిలిగ్రిమేజ్ టు సెయింట్ థామస్ బెకెట్స్. అక్కడికి విజిట్ చేద్దాం వెళ్తుంటారు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ సీజన్, ఏప్రిల్. మనకు పోయట్రీలో చాలా దగ్గర వచ్చే పోయంలో ఎక్కడ తీసుకున్నా స్ప్రింగ్ గురించే ఎక్కువ పోయమ్స్ ఉంటాయి. అది కూడా ఏప్రిల్లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడ ఏప్రిల్లో, ఇంగ్లాండ్లో ఏప్రిల్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ వస్తుంది, మనకు డిఫరెంట్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ ఏప్రిల్ స్ప్రింగ్ సీజన్ తీసుకొని రాస్తారు. అండ్ మీ అందరికి ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి, టిఎస్ ఇలియట్ రాస్తాడు ద వేస్ట్ ల్యాండ్. వాట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ లైన్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ ల్యాండ్? ఎనీవన్ ప్లీజ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ లైన్ ఆఫ్ ద టిఎస్ ఇలియట్స్ ద వేస్ట్ ల్యాండ్? ఓకే, ఐడియా ఉంటే చెప్పండి, నో ఇష్యూస్. అది కూడా ఏప్రిల్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్ క్లూ ఫర్ యూ. ఎస్, పద్మావతి మేడం హ్యాస్ రెస్పాండెడ్. ఏప్రిల్ ఈస్ ద క్రూయలెస్ట్ మంత్, నాట్ క్రస్ట్ మేడం, క్రూయలెస్ట్. ఏప్రిల్ ఈస్ ద క్రూయలెస్ట్ మంత్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చూడండి, వేరేస్ ద క్యాంటర్బరీ టేల్స్ ఏంటంటే ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఏప్రిల్. ఏప్రిల్ మంత్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకొని స్ప్రింగ్ సీజన్, ఫ్లవరింగ్, ఆ సీజన్ తీసుకొని రాశారు. బట్ వేస్ట్ ల్యాండ్కి వచ్చేసరికి దిస్ బ్యూటీ హ్యాస్ గాన్ అని చెప్పి ఆయన బాధపడుతుంటాడు. ఎవరు? టిఎస్ ఇలియట్. ద వేస్ట్ ల్యాండ్, ద వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి ఆయన ఏప్రిల్ ఈస్ ద క్రూయలెస్ట్ మంత్, అసలు ఏప్రిల్ చాలా మంచిది అంటారు కానీ చాలా క్రూయల్ మంత్ అని స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆయన పోయం ని. సో దట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. దిస్ ఇస్ హౌ వి మేక్ కనెక్షన్స్. సో ఈ కనెక్షన్స్ మీరు అలవాటు చేసుకుంటే లిటరేచర్ లో యూ విల్ బి గుడ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను, హీరోట్ మాట్లాడినప్పుడు నేను పాండమోనియం లింక్ చేశాను. ట్రైలేషన్ క్రిసిడ్ చెప్పినప్పుడు ఏం చేశాను నేను? ఐ హ్యావ్ లింక్డ్ ఇట్ విత్ ద జాన్ లిడ్గేట్. అట్లనే ఇప్పుడు క్యాంటర్బరీ టేల్స్ చెప్పినప్పుడు
ఏప్రిల్ మంత్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే గుర్తుండాలి మనకు. ఏ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఏప్రిల్ మంత్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, స్ప్రింగ్ సీజను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రొమాంటిక్ పోయమ్స్ ఆర్ అబౌట్ స్ప్రింగ్ సీజన్. బట్ వేస్ట్ ల్యాండ్ పోయం అనేది ఏంటిది? ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ ట్రెడిషన్. కాబట్టి అక్కడ ఏముంటది? ఏప్రిల్ ఈజ్ ద క్రూయలెస్ట్ మంత్ అని వస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ వి రిమెంబర్ ద లిటరేచర్. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఎక్కడ స్టే చేస్తారంటే టాబార్డ్ ఇన్ ద హోటల్. ఇన్ అంటే ఐఎన్ఎన్, టాబార్డ్ ఇన్, ఆ ప్లేస్ లో వీళ్ళు స్టే చేస్తారు. అండ్ ద హోస్ట్ ఎవరంటే హ్యారీ బెయిలీ ఉంటాడు. ఇక్కడ రాసిన పేరు, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద వర్డ్ హ్యారీ బెయిలీ. సో హ్యారీ బెయిలీ ఈస్ ద హోస్ట్ ఆఫ్ దట్ హోటల్. వీ కెన్ సే హోటల్ ఆర్ టాబార్డ్ ఇన్. సో ఇతను ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తాడు. ఏంటంటే ఈచ్ పిలిగ్రిమ్, నేను కూడా మీతో వస్తాను, అండ్ ఈచ్ పిలిగ్రిమ్ హ్యాస్ టు నరేట్ సమ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ కామన్ ఆర్డినరీ లైఫ్. అక్కడ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే ఈ పిలిగ్రిమ్స్ వచ్చేప్పుడు వెళ్ళేప్పుడు రెండు కథలు చెప్పాలి ఒక్కొక్కరు. అంటే ఈచ్ పిలిగ్రిమ్ హ్యాస్ టు నరేట్ 4 స్టోరీస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ జర్నీ. సో మొత్తంగా 30 మంది ఉన్నారు కాబట్టి 30 ఇంటూ 4 120. అట్లనే చాదర్ ఉన్నాడు కాబట్టి టోటల్ గా 124 స్టోరీస్ రాయాలనుకుంటాడు. ఓన్లీ 24 పోయమ్స్ మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతాయి. 24 రైట్ స్టోరీస్, సారీ నాట్ పోయమ్స్, 24 స్టోరీస్ మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. అందులో చాదర్ 2 స్టోరీలు చెప్తాడు కాబట్టి 23 పిలిగ్రిమ్స్ మాత్రమే కథలు చెప్తారు. దాంట్లో చాదర్ 2 కథలు చెప్తాడు కాబట్టి మొత్తం 24 స్టోరీస్ నరేట్ చేస్తారు. దీస్ 24 స్టోరీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్డినరీ కామన్ లైఫ్. సో ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిలీజియస్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫార్సీస్, అంటే కొంత సెక్సువల్లీ ఓపెన్నెస్ ఉన్న స్టోరీస్ కూడా చెప్పుకుంటారు. అవి పక్కన పెడితే ఆర్డినరీ స్టోరీస్ అనమాట, ఆర్డినరీ లైఫ్ సంబంధించిన స్టోరీస్ కూడా ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్. అందుకనే కాంటర్బరీ టేల్స్ హైస్ బికమ్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. సో ఇక్కడ పీపుల్ ఎవరు మరి? ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టర్స్ ఎవరు అంటే మిలిటరీ పీపుల్, మిలిటరీ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ మిలిటరీ అంటే ఫైటింగ్, ద ఫైటింగ్ క్లాస్. మనం చెప్పుకున్నాం ద వన్ హూ ప్రే, ద వన్ హూ ఫైట్, ద వన్ హూ వర్క్, ద వన్ హూ డూ బిజినెస్. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. అందులో మిలిటరీ పీపుల్ కి చాలా గౌరవం అప్పుడు, అందుకనే దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ సొసైటీ, ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనమాట. తర్వాత లిబరల్ ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్, లాయర్, క్లర్క్. అట్లనే ట్రేడ్స్ మెన్ ఉంటారు, మర్చెంట్, షిప్ మెన్, హెబర్డాషర్. హెబర్డాషర్ అంటే షాప్ కీపర్. అట్లనే దెర్ ఆర్ గిల్స్ మెన్, క్రాఫ్ట్ అంటే క్రాఫ్ట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా అందులో కార్పెంటర్, వీవర్, కుక్, డయర్, ఇట్లా వైఫ్ ఆఫ్ బ్యాత్ ఆమె తన వీవర్. సో ఇట్లా కథలు ఉంటాయి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా వల్ల రిలీజియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కొన్ని, మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొన్ని, ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొన్ని, ఇట్లా రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి మొత్తం క్యారెక్టర్స్ ని చూజ్ చేసుకుంటాడు. సో ఇది మనకు ఒక్కో క్యారెక్టర్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాము. అండ్ ప్రొలాగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రొలాగ్ టు ద క్యాంటర్బరీ టేల్స్ లో ఏం చేస్తాడంటే ఆయన 858 లైన్స్ ఉంటుంది. అది దాంట్లో ఈ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ చెప్తాడు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ప్రొలాగ్ లో ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్తాడు అండ్ రిమైనింగ్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్ లో కథలు చెప్తాడు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఒరిజినల్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్ అనేది చాలా పీసెస్ దొరికిందండి. అది ఇప్పటికీ దాన్ని ఏంటంటే అంటే సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి, సెక్షన్ డి అని ముక్కలుగా పెట్టి దాన్ని ఇప్పటికీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది పూర్తి వర్క్ ఇప్పుడు దొరకలేదు అది. సో మిగిలిన వర్క్ అందుకే 24 స్టోరీస్ మాత్రమే మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అనుకునేది ఏంటంటే 24 వర్క్స్ మాత్రమే కంప్లీట్ అని అనుకోవచ్చు. ఈ ప్రొలాగ్ గురించి వెరీ ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుందండి. ఏంటంటే దట్ ఈస్ విలియం జే లాంగ్ కొటేషన్. ఆయన ఏమంటాడంటే ప్రొలాగ్ టు ద క్యాంటర్బరీ టేల్స్ ఈజ్ అ ప్రొలాగ్ టు ద మోడర్న్ ఫిక్షన్. ఈజ్ అ ప్రొలాగ్ టు ద క్యాంటర్బరీ టేల్స్ ఈజ్ అ ప్రొలాగ్ టు ద మోడర్న్ ఫిక్షన్. ఎవరంటారంటే విలియం జే లాంగ్. ఇది విలియం జే లాంగ్ బుక్ తీసుకోండి వీలైతే. దట్ ఈస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఎవ్రీ లిటరేచర్ స్టూడెంట్ చదవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా నోట్స్ ఉంది, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ మై నోట్స్ ఈస్ బ్యాడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ నేను రాసింది ఏంటంటే ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ గివెన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద టైమ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ లాగా ఉండదు, ఓన్లీ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటుంది. బట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ బై విలియం జే లాంగ్ అనేది లిటరేచర్ మీరు ఇంకా
పైకి వెళ్ళాలి, ఇంకా వేరే ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే కనుక అందులో కొత్త పాయింట్స్ పెద్దగా మీకు ఏం రావండి. ఆల్మోస్ట్ ఇందులో నా దాంట్లో కవర్ అయి ఉంటాయి. బట్ అయినప్పటికీ కూడా ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ టు ప్లీజ్ రీడ్ డబ్ల్యూజే లాంగ్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్యారెక్టర్స్. ఇందులో రకరకాల క్యారెక్టర్స్, మనకు ఒక 20 క్యారెక్టర్స్ వరకు నేను ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినట్టు నేను 21 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే చేశాను. ఈ క్యారెక్టర్స్ మీద మనకు ప్రీవియస్లీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ద నైట్ ఎట్లా ఉంటాడంటే ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్, బ్రేవ్, వర్తీ పెప్ మ్యాన్. సో చాలా ఫిజికల్ గా ఉంటాడు అండ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ ర్యాంక్ అక్కడ ఆ టైంలో. అండ్ కాబట్టి ఏం చేస్తారు, ఆయనను గౌరవంగా హీఈస్ ద ఫస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్, మీరు ముందు కథ చెప్పండి అంటారు ఆయనను. ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ నరేటర్ ఇన్ ద క్యాంటర్బరీ టేల్స్ అంటే ఫస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ ఇస్ ద నైట్. ద స్క్వేర్, ఇతను ఎవరంటే నైట్స్ యొక్క కొడుకు. హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేడీస్ మ్యాన్. ఇది కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకు ఒకసారి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద లేడీస్ మ్యాన్? సో he's always spends time with ladies, that's why he's called as ladies man. So he's a 20-year-old man, a lusty man. That is how he spends time with ladies. So ఇక్కడ ఇతని గురించి కొటేషన్ కూడా ఉంటుంది. He was as fresh as the month of May. Simple. In examination we get a question, which character is as fresh as a month of the May? That is the square. Next ఒక yeoman ఉంటాడు. Yeoman is the servant of this knight and square. ఇతను ఎప్పుడు గ్రీన్ కలర్ కోట్, బో అండ్ స్వాడ్ ఉంటుంది, లైక్ హంటర్. ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర బో అండ్ స్వాడ్. అంటే విచ్ క్యారెక్టర్ క్యారీస్ బో అండ్ స్వాడ్ ఆల్వేస్? దట్ ఈస్ హ్యూమన్. సో ఒకసారి చదవండి, మీకు అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ప్రయరెస్, నేను ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ చెప్తాను, ప్లీజ్ మేక్ ఎ టిక్ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దాన్ని ఒకసారి చదవాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ ఒకసారి 2-3 సార్లు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఎవరంటే ప్రయరెస్. very very important character. Her name is Madam Eglantine. So ikkada there is a description of table manners. Manaku there are several types of manners. Etiquettes antam manam, maryada. Table manners antam ante food ela tinali. Telephone manners antam, phone ela maatladali. So itla table manners gurinchi cheppinattu character evarante Prioress. So em chestadante she eats very neatly. అందుకే ఒక డైలాగ్ చూడండి అక్కడ, నెవర్ లెట్స్ ఎ మోర్సెల్ ఆఫ్ మీట్ ఫాల్ ఫ్రమ్ హర్ లిప్స్. ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ మీట్ కూడా కింద పడకుండా తింటదంట. సో షీఈ్ ఆల్సో మెన్షన్ యాజ్ అ ఫ్యాట్ లేడీ. అందుకే అండర్ గ్రౌండ్ అన్నాడు ఒక వర్డ్, అండర్ గ్రౌండ్ అని పన్ గా చెప్తాడు అక్కడ. అండ్ మోడెస్ట్ అండ్ కాటియస్. అండ్ షీ వేర్స్ ఏ గోల్డెన్ బ్రూచ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. విచ్ క్యారెక్టర్ వేర్స్ ఏ గోల్డెన్ బ్రూచ్? లాకెట్ అనమాట, చేతికి ఒక బ్రూచ్ అంటే ఇక చిన్న సమ్ లాకెట్ లాంటిది. దాని మీద ఏముంటదంటే ఒక లాటిన్ కోట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అమోరస్ విన్సిట్ ఓమ్నియా. ఓమ్ని అంటే ఆల్. మనకు ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓమ్ని అనే వర్డ్ నేర్చుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓమ్ని ఓరస్, మనకు కార్ని ఓరస్ అంటే ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్, హెర్బి ఓరస్ గడ్డి తినే జంతువులు, ఓమ్ని ఓరస్ అన్ని తినేవాళ్ళు అంటే మనము మనుషులం. సో ఇక్కడ ఓమ్ని అనే వర్డ్ అంటే ఆల్, లవ్ కాంకర్స్ ఆల్ అనే మీనింగ్ తో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాస్లెట్ పెట్టుకుంటారు, బ్రేస్లెట్, గోల్డెన్ బ్రూచ్ పెట్టుకుంటది. సో దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేడం ప్రయరెసెస్, ద ప్రయరెసెస్ మీన్స్ మేడం ఎగ్లాంటైన్. అండ్ ఒక మాంక్ ఉంటాడు, పారిష్ మాంక్. ఇతను ఒక పర్సన్ హూ లవ్స్ ఆల్వేస్ ఫుడ్ అండ్ వైన్, బాగా ఫుడ్ వైన్ తింటుంటాడు. సో ఇతనికి ఈ ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ పాయింట్ ఏంటంటే హిస్ హార్స్ హ్యాస్ మెనీ బెల్స్. చాలా బెల్స్ అటాచ్ చేసి ఉంటాయి. ద సౌండ్ ఆఫ్ ద బెల్స్ ఈస్ యాజ్ లౌడ్ యాజ్ ద చాపెల్ బెల్. చర్చ్ బెల్స్ లాగా పెద్దగా ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి బెల్స్. మాంక్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు చర్చ్. అండ్ ఫ్రయర్, హిస్ నేమ్ ఈజ్ హ్యూబర్ట్. హ్యూబర్ట్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ రిలేటెడ్ టు రిలీజియన్, బట్ హీ ఈజ్ irreligious. He doesn't care about the rules anamata. He always with the girls, and he carries knives and pins. So once we got this question, which character carries knives, kattulu pinnulu pettukoni tirigedavaru vaadu friar gaadu, the friar. So please remember this. The merchant is a financial expert telusu meeku. And the clerk, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈయన ఎప్పుడు కూడా క్లర్క్ ఈజ్ వెరీ సిన్సియర్. సో ఈయన ఏంటంటే ఈ ఆల్వేస్ స్పెండ్స్ మనీ ఆన్ ద బుక్స్.
ఎప్పుడు పుస్తకాలు కొని చదువుతూనే ఉంటాడు. హీ హాజ్ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్, ఫుల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అన్నమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. అండ్ కమింగ్ టు ద డాక్టర్, ఈ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈయన ఎప్పుడు గోల్డ్, ఫాండ్ ఆఫ్ గోల్డ్, మైజర్, ఎక్కువ గోల్డ్ సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. ఈయన లాట్ ఆఫ్ మనీ సంపాదిస్తాడు. ప్లేగ్ వ్యాధి సమ్ టైంలో మనం చెప్పుకున్న ప్లేగ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ, బ్లాక్ డెత్. బ్లాక్ డెత్ ఎక్కడ వచ్చింది, 1348, హిస్టారికల్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద లిటరరీ ఈవెంట్ ఇక్కడ. సో అది మనం కనెక్షన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అండ్ స్కిప్పర్, ఓకే, నెక్స్ట్ పెద్దగా ఏం లేదు. ప్లోమ్యాన్, ఇతను కూడా చాలా సిన్సియర్ అండి, హార్డ్, హానెస్ట్ వర్కింగ్. ఈయన దీనిలో బాగా సిన్సియర్, హార్డ్ వర్కింగ్ ఎవరంటే ద క్లర్క్ ఉంటాడు, ద ప్లోమ్యాన్ ఉంటాడండి. ఒకసారి మీరు క్యారెక్టర్స్ చదవండి, కొంచెం మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద వైఫ్ ఆఫ్ బాత్ అండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈమె. అండ్ షీ ఫాలోస్ ద బిబ్లికల్ కమాండ్, గో ఫోర్త్ అండ్ మల్టిప్లై. అది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా మీనింగ్ తెలియదు, బట్ ద బిబ్లికల్ కమాండ్ ఈస్ గో ఫోర్త్ అండ్ మల్టిప్లై. బట్ ఈమె దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే, షీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హస్బెండ్స్. షీ హ్యాస్ మ్యారీడ్ 5 times. And the interesting thing, she is going to the Canterbury to choose her 6th husband. So this is the character of the wife of Bath. Her name is Alison, and she is a weaver. She is from wife of Bath means ikkada Bath is a town andi, that is woolen industry ki famous adi. And there is also description like she is gap toothed and deaf. Deaf enduku ante her husband, as 5th husband, beats her. When husband was reading a story book, she tears a page from her book. So due to their angry, he slapped her and she became deaf. So this character is important ఎందుకంటే ఈ కథ వస్తుంది మనకు, స్టోరీ. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దేర్ స్టోరీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఆ కథ చెప్పుకున్నప్పుడు మనకు వీళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. అందుకని ద వైఫ్ ఆఫ్ బాత్ స్టోరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ. అది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ద మిల్లర్ నేమ్ ఈజ్ రాబిన్. He is a red beard person, big stout person, and is a drunkard and vulgar man. So in a చెప్పే స్టోరీలో వల్గర్ అని ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ అస్. అండ్ పార్డనర్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పార్డనర్ అనే వాయిక్ గోట్ లైక్ వాయిస్. విచ్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ ఏ గోట్ లైక్ వాయిస్? ఎవరికి గోట్ లాగా వాయిస్ ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ పార్డనర్. సో దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ ఇంకొక సమనర్ ఉంటాడు, ఈయనకి పింపుల్స్, స్కిన్ అంతా అఫెక్టెడ్, స్కేల్స్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎప్పుడు ఈయన గార్లిక్, ఎప్పుడు అల్లం, జింజర్ అండ్ గార్లిక్, సారీ వెల్లుల్లి ఎప్పుడు నోట్లో వేసుకొని ఉంటాడు అనమాట. బ్యాడ్ బ్రీత్ అనేది ఒకటి ఈయనది ఒక సింబాలిక్ గా చెప్తాడు. సమనర్ యొక్క క్యారెక్టర్ అనమాట. బ్యాడ్ బ్రీత్, లవ్స్ గార్లిక్ అండ్ లీక్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టేల్స్, ఇంపార్టెంట్ టేల్స్ ఏమున్నాయి మరి ఇక్కడ? చాలా ఇంపార్టెంట్ టేల్స్కి వెళ్దాం మనము. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ ద ఆల్ ద టేల్స్. ఐ హ్యావ్ లిస్టెడ్ ఆల్ ద టేల్స్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ each and every tale. Here the best tale enduku cheppanu nenante, omnipresent God. Yes, Kavita ma'am has given one word, omnipresent. Omni means all present, is present everywhere, that is God. Okay, thank you ma'am. And coming to the tales of Canterbury lo, the wife of Bath, manam character vinangane emo ime 6 husbands 5 husbands annaru anukunnam kada, but her story is the best story in the entire Canterbury Tales. అంటే వాళ్ళు అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, బట్ వీ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ పర్ అవర్ స్టాండర్డ్స్, బట్ ద పిలిగ్రిమ్స్ యాక్సెప్ట్. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ హేరీ బెయిలీ ఎవరైతే హోస్ట్ ఉంటాడో అతను కంటెస్ట్ చెప్తాడు. 2 tales చెప్పాలనుకున్నాం కదా, మరి ద వన్ హూ టెల్స్ ద బెస్ట్ స్టోరీ, మరి విన్నర్కి ఏదైనా అవార్డు ఉండాలి కదా. ఏంటో అవార్డు అంటే ద హోస్ట్ విల్ గివ్ ఏ sumptuous supper, the best supper అనమాట, with his own expenses. హోటల్ అతను తన ఖర్చులతోనే మంచి డిన్నర్ పెడతా అని కాంటెస్ట్ కి చెప్తాడు అందరికి. సో ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ద వైఫ్ ఆఫ్ బాత్ టేల్ హై సెలెక్టెడ్ యాజ్ ద బెస్ట్ టేల్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ 2 tales ఉంటాయండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అవసరమైతే నోట్ చేసుకోండి, ఈ పాయింట్ ని అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకున్న బుక్ ఉన్న వాళ్ళు. 2 స్టోరీస్ ఉంటాయి, చాజర్ యొక్క టేల్ ఆఫ్ మెలిబీ అండ్ పార్సన్స్ టేల్. ఈ 2 tales మాత్రము ప్రోజ్ లో ఉంటాయి. మిగిలిన 22 tales అన్ని కూడా వర్స్ లో ఉంటాయి. వర్స్ అంటే పోయట్రీ ఉంటుంది. సో దీస్ 2 tales ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చాజర్స్ మెలిబీ
అండ్ పార్సన్స్ టేల్, ఈ రెండు టేల్స్ కూడా వర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోజ్, నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్స్. ఎస్. అండ్ దెర్ ఆర్ లాంగెస్ట్ టేల్ అయితే నైట్ టేల్ ఉంటుందండి, చాలా పెద్ద కథ చెప్తారు నైట్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ పాల్మైన్ అండ్ ఆర్కైట్. సో ఇప్పుడు సారీ, ఈ పాయింట్ నేను చెప్పడానికి తొందరపడ్డాను, బట్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు టెల్ దిస్ పాయింట్. చాజర్ ఫస్ట్ స్టోరీ ఏంటంటే నైట్స్ టేల్. నైట్ మనం చెప్పుకున్నాం ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద సోషల్ ర్యాంక్. సో ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్. అతను చెప్పిన స్టోరీ ఈజ్ ద రొమాన్స్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్, పాల్మన్ అండ్ ఆర్కైట్, టూ నైట్స్, ఇద్దరు సోల్జర్స్ యొక్క స్టోరీ. సో దీస్ టూ సోల్జర్స్ వర్ ట్రాప్డ్, అంటే వర్ టేకెన్ యాజ్ ప్రిజనర్స్. ఎదుటి దేశం వాళ్ళు వీళ్ళని పట్టుకుంటారు, జైల్లో వేస్తారు అక్కడ. సో దీస్ టూ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ జైల్, దే ఇట్ ఈస్ దే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే సా ద ఎమిలీ. ఎమిలీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ క్వీన్ హిప్పోలైటా. ఆ దేశం రాజు యొక్క హిప్పోలైటా ఉంటుంది క్వీన్, ఆ క్వీన్ యొక్క సిస్టర్ ఎమిలీని చూసి ఇష్టపడతారు. దీస్ టూ పీపుల్, దీస్ టూ సోల్జర్స్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద ఎమిలీ. సో మరి ఎవరు చేసుకోవాలని, పెళ్లి చేసుకోవాలనే సందర్భంలో ఏం చేస్తారు, దీస్ టూ పీపుల్ ఫైట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఇది ఆ కథ అనమాట. సో ఇక్కడ టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్ అనేటువంటి ఫేమస్ రైటింగ్ ఉంటుంది, ప్లే బై షేక్స్పియర్. దిస్ ఈస్ ద రీవర్కింగ్ ఆఫ్ ద చార్జర్స్ నైట్ టేల్. దిస్ ఇస్ హౌ వి మేక్ కనెక్షన్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చార్జర్ యొక్క టూ నోబుల్ కిన్స్మెన్ అనే ప్లే ఏంటిది, అది కూడా సేమ్. ఏం క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అక్కడ, పాల్మన్ అండ్ ఆర్కైట్. పాల్మన్ అండ్ ఆర్కైట్ ఇద్దరే ఉంటారు అక్కడ కూడా. సో ఇద్దరు ఫైటింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద సేమ్ స్టోరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లే. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఇన్ ద వర్స్ అనమాట, అంటే పోయిటరీగా చెప్తాడు ఈ కథను. దాన్ని అక్కడ ప్లేగా తీసిండు ఆయన షేక్స్పియర్. ఇక మిల్లర్స్ టేల్ ఉంటుందండి, ఇది కొంచెం ఫార్సీ స్టోరీ అబౌట్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ వైఫ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెక్సువల్లీ ఓపెన్ స్టోరీ. అండ్ దీనికి కౌంటర్ గా రీవ్ ఒక స్టోరీ చెప్తాడు. ఇది కూడా ఫ్యాబ్లు అంటారు దీన్ని, ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు అంటే ఫ్యాబ్లు. ఫ్యాబ్లు ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ ఓపెన్ సెక్సువల్లీ ఓపెన్నెస్ స్టోరీస్ అనమాట. Sir, except Chaucer, all remaining all on poetry. Not like that, ma'am. Sorry, I've moved somewhere. Sorry. Yeah, 1 second. I'm going back to the page. Okay, sorry. Okay, Chaucer's stories కాదండి, ఒకటి Chaucer ఒకటి, ఇంకొకటి పార్సన్ టేల్. పార్సన్ చెప్పిన స్టోరీ ఒకటి, Chaucer చెప్పిన స్టోరీ, రెండు కూడా వర్స్ లో ఉంటాయి, మిగిలిన పోయిటరీ ప్రోజ్ లో ఉంటాయి, మిగిలినవి వర్స్ లో ఉంటాయండి. కవిత మ్యామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చార్జర్ స్టోరీ ఒకటి ఉంటుంది, టోపాస్ టేల్. ఇది అన్ఫినిష్ స్టోరీ. టేల్ ఆఫ్ మెలిబీ. టేల్ ఆఫ్ మెలిబీ ఇంతకుముందు చెప్పిన మనము. ఇది సెకండ్ స్టోరీ బై చార్జర్. ఇది కొంచెం లాంగెస్ట్ స్టోరీ, కూడా బోరింగ్ స్టోరీ ఉంటుంది. ఇది కాకపోతే ఇందులో హూ ఈజ్ మెలిబీ అంటే, మెలిబీ ఈజ్ అ పర్సన్ విత్ టూ మచ్ లెర్నింగ్ and too little experience. This is one important point. Who is Melibea? Melibas is a person with a too little experience and too much learning. So this is one important point. And Monk's Tale ఒకటి ఉంటుంది, ఇది ఒక మోరల్ స్టోరీ. ఇది ఏమంటాడంటే, హస్బెండ్ షుడ్ నాట్ కన్ఫైడ్ లైఫ్ ఎండేంజరింగ్ సీక్రెట్స్ టు వైఫ్ అంటాడు. సో వైఫ్స్ కి అన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పకండి అని అతను అడ్వైజ్ చేస్తాడు. సో దిస్ ఈస్ ద version of the monk. So maybe because of that he has turned into monk, I don't know, but he has given the suggestion to not to give any secrets to wives. So that is second thing. And the important story, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న దాంట్లో రెండు స్టోరీస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. వన్ స్టోరీ ఇస్ ద నైట్స్ టేల్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఫస్ట్ స్టోరీ యూ కెన్ టిక్ ఇట్ ఆర్ అండర్లైన్ ఇట్, నైట్స్ టేల్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ ఈజ్ దిస్ నన్స్ ప్రీస్ట్ టేల్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. దీంట్లో ఏంటంటే ఒక మాక్ హీరోయిక్ బీస్ట్ ఫేబుల్. ఇది మనకు బీస్ట్ ఫేబుల్ అనే టర్మ్ మేము చెప్పాను మన క్లాస్ చెప్పినప్పుడు. బీస్ట్ అంటే ఏం లేదండి, పశువులు, జంతువులు, బర్డ్స్, వాటితో కథ చెప్పడం. ఇక్కడ మన స్టోరీలో హీరో హీరోయిన్ ఎవరు ఉండదండి, అన్ని యానిమల్సే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అందుకే మనకు జార్జ్ ఆర్వెల్ రాసిన కథ ఉంటుంది, యానిమల్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎ బీస్ట్ ఫేబుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ బీస్ట్ ఫేబుల్. ఇక్కడ నన్స్ ప్రీస్ట్ టేల్ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ బీస్ట్ ఫేబుల్. బీస్ట్ అంటే జంతువులు, ఫేబుల్.
గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ రోస్టర్ ఉంటుంది, రోస్టర్ కాదు రూస్టర్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి, దాని పేరు చాంటిక్లియర్. అండ్ దిస్ రూస్టర్ హ్యాస్ అ వైఫ్, హర్ నేమ్ ఈస్ ప్రెటోలెట్. అంటే ఇక్కడ రెండు కోళ్ళ కథ అనమాట, రెండు రూస్టర్ అండ్ హెన్. రూస్టర్స్ నేమ్ ఈజ్ చాంటిక్లియర్, ద హెన్స్ నేమ్ ఈజ్ ప్రెటోలెట్. ఈ రూస్టర్ కి రోస్టర్ పడింది, రూస్టర్ పడాలి ఇక్కడ, సారీ. రూస్టర్ పొద్దున దానికి ఒక బ్యాడ్ డ్రీమ్ వస్తుంది. ఆ డ్రీమ్ లో సంథింగ్ బ్యాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని చెప్తుంది భార్యకి. బట్ భార్య ఏమంటది అంటే, యు ఆర్ ఏ కవర్డ్, పిరికోడివి, నువ్వు అట్లాంటివి వస్తుందని చెప్పినప్పుడు ఇదేదో నోట్లో సమ్ గులుగుతుంది అనమాట, సమ్ తెలియకుండా లోపల అనుకుంటది. అంటే ఏంటి ఏమంటున్నావు అంటే, ఆ లైన్స్ ఏమంటారు యాక్చువల్ అంటే, మొర్లియస్ట్ హోమినిస్ కన్ఫ్యూజీ అనే ఒక వర్డ్ మాట్లాడుతుంది. మొర్లియస్ట్ హోమినిస్ కన్ఫ్యూజ్ అని ఒక లాటిన్ ఫ్రేజ్ వాడుతుంది చాంటిక్లియర్. భార్య అడిగినప్పుడు ఏంటిదంటే, యాక్చువల్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, విమెన్ ఈజ్ ద మ్యాన్స్ రూయిన్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, విమెన్ ఈజ్ ద మ్యాన్స్ రూయిన్. అంటే విమెన్ ఎట్లా కారణం అంటే, మ్యాన్స్ యొక్క రూయిన్ కారణం విమెనే అని చెప్తాడు, అది మీనింగ్ అనమాట. కానీ దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే, చిన్నగా భార్య అడిగింది కదా, నిజం చెప్పకూడదు, అందుకే ఏం చేస్తాడు అక్కడ, విమెన్ ఈజ్ ద మ్యాన్స్ జాయ్ అని చెప్తాడు. ఎవరు? చాంటిక్లియర్ చెప్తాడు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ హౌ దిస్ చాంటిక్లియర్ అండ్ ప్రెటోలెట్ హ్యాస్ అ డిస్కషన్ అనేది ఒక చిన్న పాయింట్ అక్కడ. అంటే వైఫ్ తనని కవర్ అనేసరికి మళ్ళీ ఈ పాట చెప్తే ఏమంటదో అని చెప్పేసి అతను దాన్ని వేరేలాగా ట్రాన్స్లేట్ చెప్తాడు. అండ్ ఇక్కడ తనకి వచ్చిన బ్యాడ్ డ్రీమ్ నిజంగా ట్రూ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అంటే, ఫాక్స్ హంటింగ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫాక్స్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది, దీన్ని అబ్బా చాంటిక్లియర్ యు ఆర్ ఏ నైస్ సింగర్, ప్లీజ్ సింగ్ మీ ఏ సాంగ్ ఫర్ మీ అన్నప్పుడు అది కళ్ళు మూసుకొని పాట పాడడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఫాక్స్ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని గొంతు పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చాంటిక్లియర్. సో ఎట్లా ఎస్కేప్ కావాలి మరి, దీనికి ఒక ఐడియా వస్తుంది. చాంటిక్లియర్కి ఏం చేస్తుంది అంటే చెప్తుంది, ఫాక్స్ జస్ట్ లుక్ బిహైండ్, ద పీపుల్ ఆర్ చేజింగ్ యూ. నేను అందరూ తిట్టుకుంటూ వస్తున్నారు, నువ్వు వై డోంట్ యూ కర్స్ దెమ్, నిన్ను తిడుతున్నారు వాళ్ళు, నువ్వెందుకు తిట్టకూడదు అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఈ ఫాక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఓపెన్స్ ఇట్ మౌత్. సో ఏమవుతుంది, చాంటిక్లియర్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ దట్ మౌత్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక చిన్న మోరల్ స్టోరీ, ఈ నన్స్ ప్రీస్ట్ టేల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ మోరల్ స్టోరీ, బీస్ట్ ఫేబుల్. ఇక్కడ ఏమంటారంటే, గాడ్ సెంట్ ఇల్ లక్ టు దోస్ హూ టాక్ వెన్ దే షుడ్ కీప్ క్వైట్. మనం నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిన చోట ఉండకుండా ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో మనకి అన్లక్కీ వస్తుందంట. ఇది ఇప్పటికీ నిజమే. చాంటిక్లియర్ ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది, ఫార్చ్యూన్ డజంట్ ఫేవర్. ఫాక్స్ చెప్తుంది నెక్స్ట్, చాంటిక్లియర్ ఏమంటది, ఫార్చ్యూన్ డజంట్ ఫేవర్ దోస్ హూ షెడ్ దేర్ ఐస్ వెన్ దే ఆర్ నీడ్ టు లుక్. కళ్ళు తెరిచి పనిచేయాల్సిన చోట మూసుకొని పనిచేస్తే కూడా వాళ్ళకి కూడా లక్ రాదు అనేది ఈ కథ యొక్క సారాంశం. సో ఇట్స్ అ మోరల్ స్టోరీ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ బీస్ట్. తర్వాత పార్ట్నర్స్ టేల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ దిస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ థీవ్స్. ఒక ముగ్గురు థీవ్స్ కలిసి దొంగతనానికి వెళ్తారు, దే గెట్ సమ్ అమౌంట్ అండ్ దాన్ని ఆ గోల్డ్ కాయిన్స్ ని బరీ చేస్తారు ఒక చెట్టు కింద. ఆ చెట్టు పైన నైట్ పడుకుంటారు, బట్ దే ఆర్ సస్పీషియస్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళు సస్పీషియస్ గా ఉంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒకరినొకరు నమ్మరు కదా, సో దే మిక్స్ సమ్ పాయిజన్ ఇన్ దేర్ ఫుడ్ అనమాట. ఒకరు తెలియకుండా మిక్స్ చేసుకుంటారు అండ్ దే ఆల్ డై. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటారు అంటే, లవ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ఈవిల్. లవ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ ద రూట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిల్ అనేది ఈ స్టోరీ యొక్క సారాంశం. పార్ట్నర్ స్టోరీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఫైనల్లీ వీ కేమ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ, వైఫ్ ఆఫ్ బాత్. సో ఈ కథ ఏంటంటే, ఈ యంగ్ నైట్ హ్యాస్ రేప్డ్ ఏ మేడెన్. సో ఫర్ దాట్ ద కింగ్ హ్యాస్ పనిష్డ్ హర్ టు సెంటెన్స్ టు డెత్ అనమాట. కానీ ఆ క్వీన్ ఏం చేస్తుందంటే, షీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ ఛాన్స్ టు సేవ్ హిజ్ లైఫ్ అని చెప్పి ఏం చేస్తుందంటే, షీ విల్ గివ్ ఏ పజిల్ టు హిమ్. తను చంపకుండా అంటే సెంటెన్స్ చేయకుండా నైట్ కి పనిష్మెంట్ అవార్డ్ అయిన నైట్ కి ఒక పజిల్ ఇస్తుంది. ఈ పజిల్ కి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తే యూ విల్ బి సేవ్డ్. సో ద పజిల్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద విమెన్ మోస్ట్ డిజైర్? What is that women most desire? What is that women most desire? Whether it is gold or money or whatever it is. So I don't know the answer, but the answer according to the story
according to the old lady in a story. సో ఈ నైట్ వాండర్స్ అనమాట, తిరిగి 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 ఒక ఓల్డ్ లేడీ దగ్గరికి వెళ్తాడు. దట్ ఓల్డ్ లేడీ గివ్స్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఎ ట్రూ in that story concept. I'm not going into the moral dilemmas of the stories. I'm just giving whatever the story is. The answer for this question is, the thing most women desire is complete control over their husbands. So they want to control their husbands. That means I don't know. So this is the answer they got in the story. That is the wife of Bath. So that's why the wife of Bath has married 5 times, and maybe she's looking for a 5th husband, and she has become with the money of the 4 husbands. That is also in the story. So I'm not going deep into the story. And one more important story of this is Franklin story. The story of Averages and Dorigen. 2 friends ఉంటారు. సో ఇద్దరి యొక్క స్టోరీ. సో ఇక్కడ Averages marries, and while Aurelius, who loves Dorigen, so sorry, Dorigen is a wife of Averages. Aurelius is a friend. Averages and Aurelius are friends. Aurelius also falls in love with this Dorigen mata, but he proposes her. But ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే she rejects, because she is loyal to her husband. But the husband is on a mission. He never returns in the story. But she is waiting for husband. She is waiting on the seashore. ప్రతిరోజు సముద్రం ఒడ్డుకి వెళ్ళి భర్త కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, హస్బెండ్ ఎప్పుడు రిటర్న్ అవుతాడా అని. But at that time, this Aurelius also proposes to his wife, your husband will not return, why don't you marry me? But she rejects him. But finally Aurelius ఏం చేస్తాడంటే, there is a problem with the seashore అనమాట. అక్కడ అన్ని రాక్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో if your husband has to reach safely on the bank, I have to clear all these rocks. ఇవన్నీ క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి నేను అది చేస్తాను, then will you marry me? So she doesn't say anything, and partly she agrees for that agreement. దానికి ఏం చేస్తాడంటే, he consults a magician. ఆ మెజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మెజిషియన్కి ఒక 1000 pounds ప్రామిస్ చేస్తాడు. ఐ విల్ గివ్ యూ 1000 pounds ఇఫ్ యూ క్లియర్ ఆల్ దీస్ రాక్స్. సో అతను ఆ మ్యాజిక్తో ఆ రాక్స్ అని క్లియర్ చేస్తాడు, అండ్ హస్బెండ్ రీచెస్ సేఫ్లీ. దెన్ హీ జనరస్లీ ఏం చేస్తాడంటే, యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్ హీ హ్యాస్ టు మ్యారేజ్ దట్ ఉమెన్. బట్ హస్బెండ్ రిటర్న్ అయ్యాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు, ఈ జనరస్లీ సెండ్స్ హర్ టు, హస్బెండ్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఈ విషయం తెలుసుకుని యూ హ్యావ్ టు మ్యారీ ద Aurelius, ద వన్ హూ హ్యాస్ క్లియర్డ్ దట్ ఆల్ ద రాక్స్. నువ్వు పెళ్లి చేసుకోపని పంపించేస్తాడు, అతను భార్యను వద్దంటాడు. బట్ వండర్ బై ద హస్బెండ్స్ జనరాసిటీ. హస్బెండ్ ఎంత జనరస్ గా ఉన్నాడు, నేను తప్పు చేస్తున్నా అని చెప్పేసి Aurelius కూడా ఏం చేస్తాడంటే, షీ సెండ్స్ హర్ బ్యాక్. అండ్ మెజిషియన్ కూడా ఈ విషయం తెలుసుకుని ఏం చేస్తాడు, హీ ఆల్సో వేవ్స్ ఆఫ్ ద 1000 rupees పేమెంట్. నాకు కూడా వద్దు అని చెప్పి అతను ముగ్గురు కూడా సాక్రిఫై చేస్తారు ఇక్కడ. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ, హూ ఈస్ ద మోస్ట్ జనరస్? హూ ఈస్ ద మోస్ట్ జనరస్ ఆఫ్ దీస్ 3? నిజంగా భర్త జనరసా, ఎందుకంటే భార్యను అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వెళ్ళు అని చెప్పినందుకు, లేదా యావరేజెస్ గ్రేటా, ఎందుకంటే తన హస్బెండ్ వచ్చాడు కాబట్టి రాంగ్ చేయకూడదు అనుకున్నాడా, లేదంటే మెజిషియన్ గ్రేటా అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దాని కన్క్లూజన్ ఏమిస్తాడంటే, మాయస్ట్రీ, దట్ మీన్ మాస్టరీ హ్యాస్ నో ప్లేస్ ఇన్ లవ్. సో లవ్ షుడ్ బి హ్యాస్ సమ్ బిలీఫ్, సమ్ mutual agreement in that love. So without that confidence, or without that belief in that love has no place in the life అనేది చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ద చార్జెస్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్. ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ టేల్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ గో త్రూ ద టేల్స్, చాలా బాగుంటాయి. మొత్తం టేల్స్ అవుతే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది. బట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ నో టు యూ టు రీడ్. ఇప్పుడు వద్దు, ఇప్పుడు మాత్రం చదవకండి, ఎందుకంటే ఫర్ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 4 or 5 questions ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ 3 chapters. ఇప్పుడు చెప్పిన 3 chapters నుంచి 5 అంటే 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, కాబట్టి ఎక్కువ డిస్కషన్ వద్దు. అండ్ ఫైనల్ గా అతను ద ఆథర్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్ లో చెప్తాడు, హియర్ టేక్ ద బుక్ మేకర్ హిస్ లీవ్ అని అతను క్లోజ్ చేస్తాడు. సో ఇందాక నేను చెప్పిన కోడ్ ఇదే. ట్రయలస్ లో 7 lines ఉంటాయి, 7 points, అందుకని 7 కాబట్టి రైమ్ రాయల్. రిమెంబర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్ లెటర్స్ ఇన్ ద వర్డ్. ట్రయలస్, TROI 4 LUS 7 కాబట్టి అది రైమ్ రాయల్, గుర్తుపెట్టుకోండి కోడ్. డచెసీ, బుక్ ఆఫ్ డచెసీ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ ద 8 lines. ఇందులో 8 letters ఉంటాయి డచెసీలో.
అందుకని ఇది ఒట్టావరిమ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాంటర్బరీ టేల్స్ లో 10 లెటర్స్ ఉంటాయి, అందుకని డెకాసిలబిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ అ కోడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పోయమ్స్ ఆఫ్ చాజర్, దట్ ఈస్ యానలెడ్ అండ్ ఆర్కైట్, పాల్మెండ్ అండ్ ఆర్కైట్, సర్ టోపాస్, ఈ 3 పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ జెఫ్రీ చాజర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, ఎంతమంది చెప్పిన, టు బి బరీడ్ ఇన్ ద పోయిట్స్ కార్నర్. అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బి గ్రాంటెడ్ ఏ గ్యాలన్ ఆఫ్ వైన్. అంటే జనరల్ గా కింగ్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆస్థాన కవులకి, మనకు పోయెట్ లారెట్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, డ్రైడెన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పోయెట్ లారెట్. ఆస్థాన కవి అంటాం కదా, ఫస్ట్ పోయెట్ లారెట్ ఈస్ ద డ్రైడెన్. ఆయనకన్నా ముందుగానే ఒక రకంగా పోయెట్ లారెట్ ఎవరైనా అంటే చాజర్. ఎందుకంటే ఆయన కింగ్ దగ్గర నుంచి ఒక అవార్డ్, గ్యాలన్ ఆఫ్ వైన్, ఒక ట్రెడిషనల్ ఇస్తారు. గ్యాలన్ ఆఫ్ వైన్ అనేది వాళ్ళకి కింగ్స్ వాళ్ళకి గ్రాంట్ చేస్తారనమాట. ఆ వైన్ శాంక్షన్ పొందిన ఫస్ట్ రైటర్ ఎవరంటే దట్ ఈస్ చాజర్. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాజర్స్ పోయట్రీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మ్యూజికల్, టు బి జడ్జ్డ్ బై ఇయర్, నాట్ బై ఐస్. అందుకని మనము ఐస్ తో ఆ లైన్ చదివిన అనుకోండి, మనకు అదంతా అర్థం కాదు. దాన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసి ఇయర్స్ తో చదివితే చాలా మ్యూజికల్ గా ఉంటుంది అంటాడు ఎవరు, డబ్ల్యూజే లాంగ్. అందుకే యూ షుడ్ బిలీవ్ ద ఇయర్స్, నాట్ ద ఐస్ అంటాడు అనమాట ఇక్కడ డబ్ల్యూజే లాంగ్. అండ్ డ్రైడెన్ ఏమంటాడంటే చాజర్ ఇస్ ఎ రఫ్ డైమండ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కోట్ ఇది. హూ సేస్ చాజర్ ఎ రఫ్ డైమండ్? చాజర్ ని రఫ్ డైమండ్ అని ఎవరన్నారంటే, ఇంకా పాలిష్ చేస్తే చాలా మెరుగయ్యేవాడు అనేది ఎవరంటే డ్రైడెన్ చెప్తాడు. అట్లా ఇంకోటి అంటాడు, హియర్ ఇస్ ద గాడ్స్ ప్లెంటీ, ద గాడ్స్ ప్లెంటీ అని కూడా చాజర్ ని చెప్పింది ఎవరంటే డ్రైడెన్. అండ్ జీకే చెస్టర్ట్ అని మన విక్టోరియన్ కాంప్రమైజ్ లో సార్ మొన్న టర్మ్ చెప్పాడు కదా, ఆయన ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ చెప్తాడు, ఇఫ్ చాజర్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ. చాజర్ ని అందరం మన ఇంగ్లీష్ పోయట్రీకి ఫాదర్ అని చెప్తున్నాం కదా, హీఈస్ ఆల్సో ద గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ నావెల్ అంటాడు. క్యాంటర్బరీ టేల్స్ ని చూసి చెప్తాడు ఆయన. అసలు ఇది నావెల్ కి ఫాదర్ కాదు, నావెల్ కి గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటున్నాడు నేను. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. అండ్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు యూజ్ మెనీ కామన్ వర్డ్స్. ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ చెప్పింది. ద వెల్ ఆఫ్ అన్డీఫిల్డ్, స్పెన్సర్, ఎప్పుడు నిండినటువంటి బావి, ఇది పూర్తిగా ఇంకా చాలా అద్భుతమని చెప్తాడు అనమాట స్పెన్సర్ ఈయన గురించి. అండ్ లోవెల్, అమెరికన్ పోయిట్, ఏమంటాడంటే హీ ఫౌండ్ ఏ నేటివ్ టంగ్, ఏ డైలెక్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్. ఈస్ట్ మిడ్లాండ్ డైలెక్ట్ తీసుకొని ఆయన దాన్ని ఒక లాంగ్వేజ్ లాగా రేజ్ చేసిండు. దాన్ని అంటే ఒక చిన్న డైలెక్ట్ ని ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వాడేలాగా చేసిండు ఆయన. అందుకని ఆ లోవెల్ ఏమంటాడంటే హీ ఫౌండ్ ఏ నేటివ్ లాంగ్వేజ్, ఏ డైలెక్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్, ద డైలెక్ట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తాడు. అండ్ ఆర్నాల్డ్ సేస్ హీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ స్ప్లెండెడ్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ, సెడ్ బై ఆర్నాల్డ్. అండ్ ఫైనల్ గా ఆర్నాల్డ్ ఇంకోటి ఏమంటాడంటే, ఆర్నాల్డ్ హ్యాస్ ఆల్సో క్రిటిసైజ్డ్ చాజర్ ఫర్ హిస్ ల్యాక్ ఆఫ్ హై సీరియస్నెస్. మనం క్రిటిసిజం చెప్తాం ఇది. ఈ ఆర్నాల్డ్కి ఏం కావాలంటే సీరియస్నెస్ కావాలి పోయిటరీలో. హై సీరియస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళనే మంచి పోయిట్స్ అంటాడు ఆయన. ఈయనకి హై సీరియస్నెస్ లేదు అని ఒక క్రిటిసిజం చెప్తాడు అది. అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద నెటిల్ ఇన్ ద చార్జర్స్ గార్డెన్? దట్ ఈస్ ఎస్టాచి డిస్చాంప్స్. ఈయన ఫ్రెంచ్ పోయట్. ఈ రోట్ ఏ బల్లాడ్ ఆన్ చార్జర్. నెటిల్ ఇన్ ద చార్జర్స్ గార్డెన్, చార్జర్స్ గార్డెన్ లో తిరుగుతుంటప్పుడు అంటే చార్జర్ ని బాగా ఫాలో అవుతుందని చెప్తుంటాడు. అండ్ విల్ క్విక్లీ ఫినిష్ ద క్లాస్ ఇన్ 5 minutes and we'll go for question answer session. The greatest poem, other poem is Perel poem. ఇది అన్నోన్ రైటర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఒక 1212 lines పోయం ఇది. దీంట్లో ఏముంటదంటే అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ లిటిల్ గర్ల్. ఒక చిన్నప్పుడు ఒక పాప చనిపోతుంది, ఆమె గురించి ఎలిజీ, సాడ్ సాంగ్, ELEGY, జీ మిస్ అయింది ఇక్కడ, సారీ. ఎలిజీ రిటన్ ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ ద లిటిల్ గర్ల్. సో ఇక్కడ ఫాదర్ ఏం చేస్తాడంటే హీ సిట్టింగ్ బిసైడ్ ద గ్రేవ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫాంట్ డాటర్. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చనిపోయింది డాటర్, బట్ ఆయనకు డ్రీమ్ వస్తుంది. ఆ డ్రీమ్ లో హీఈస్ ఏబుల్ టు సీ హిస్ డాటర్ నౌ, బట్ దట్ డాటర్ హ్యాస్ గ్రోన్ అప్, పెద్దగా అయిపోయింది. ఆమెను మళ్ళీ చూస్తాడనమాట డ్రీమ్ విజన్. అదే ఆ పెరల్ పోయం. ఈ సర్ గవాయిన్ గ్రీనెడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పోయం. ఇది కూడా అన్నోన్ పోయమే, ఎవరు రాసిందో తెలియదు. సర్ గవాయిన్ అండ్ గ్రీనెడ్ పోయం కూడా ఇంపార్టెంట్ పోయం. ఇది రిటర్న్ బై అన్నోన్ పోయట్. ఈ 2 పోయమ్స్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమింగ్ టు గోవర్, నేను ఇందాక చెప్పాను, స్పెక్యులం మెడిటాంటిస్. ఈయనను మోరల్ గోవర్ అంటాడు చార్జర్. చార్జర్ ని మోరల్ గోవర్ అంటాడు. ట్రైలర్స్ క్రెసిడా నేను డెడికేట్ చేస్తాడు. ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ చార్జర్.
Later he become enemy, but he is a best friend of Gover, Chaucer. So Speculum Meditantis is in a um, French language. Vox Clamantis మన పీపుల్ అన్నాం కదా, ఇందులో వాట్ టైలర్ యొక్క రెబెలియన్, అదే మన ఏముంది పెజెంట్ రివోల్ట్ గురించి చెప్పుకుంటే ఏమంటాడు అంటే కామన్ పీపుల్ ని తిడతాడు. ఏమంటాడు అంటే దే ఆర్ బీస్, ఆక్సెన్, డాగ్స్, ఫ్రాక్స్ అండ్ ఫ్లైస్ అంటాడు. అండ్ ఆల్సో సేస్ వాయిస్ ఆఫ్ ద పీపుల్, దట్ ఈస్ వాక్స్ ప్యాపులి. ఇంతకుముందు అడిగారు కదా క్వశ్చన్ నేను, వాక్స్ ప్యాపులి, వాయిస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈస్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద గాడ్ అంటాడు. దీస్ టూ కొటేషన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వాక్స్ క్లెమెంటిస్. అండ్ ఫైనల్లీ కన్ఫెస్సో అమాంటిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అమాన్ అనే ఒక పర్సన్, ఏ లవర్, అమాన్స్ యొక్క లవ్ కన్ఫెషన్ టు ఎ ప్రీస్ట్. ఆ ప్రీస్ట్ నేమ్ జీనియస్. సో దీని ఏమంటారు అంటే యాక్చువల్గా దిస్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ లవ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు రిమెంబర్. అండ్ ఫైనల్లీ ద విలియం లాంగ్లాండ్స్ పోయం ద పెజెంట్ రివోల్ట్ సంబంధించినటువంటి పియర్స్ ప్లోమాన్ పోయం. దీని ఫుల్ వర్షన్ ఏంటంటే ద వర్షన్ ఆఫ్ విలియం కన్సర్నింగ్ పియర్స్ ప్లోమాన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. విలియం లాంగ్లాండ్ ఇంపార్టెంట్, గోవర్ ఇంపార్టెంటే, టెరల్ పోయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే, అన్నోన్ రైటర్. అండ్ కమింగ్ టు పియర్స్ ప్లోమెన్ లో ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది చివరికి ఏంటంటే డూ వెల్, డూ బెటర్, డూ బెట్ అండ్ డూ బెస్ట్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్. మనం చేయాల్సింది ఏంటి, మనము ఈ భూమి మీద మంచి పనులు చేయాలని చెప్తుంటారు అంతేనా. సో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకు ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అలిటరేషన్ వర్డ్స్ అండి. ఒకసారి మీ లైన్ చూస్తే చెప్పొచ్చు మీరు. వీ కెనాట్ జడ్జ్ ఇట్ విత్ ద ఐస్. అదే విలియం జే లాంగ్ చెప్పిండు కదా, కళ్ళతో కాకుండా ఇయర్స్ తో చూడండి. అంటే దీని బ్యూటీనెస్, ఈ లైన్ యొక్క బ్యూటీని వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అండ్ లిజన్ విత్ ద ఇయర్స్, నాట్ విత్ ద ఐస్. ఐస్ తో చూస్తే మనకి ఎంత తప్పులేగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సమ్మర్ స్పెల్లింగ్ SOMER, ఇక్కడ సీజన్ స్పెల్లింగ్ SEASON, కానీ మనకి వేరే స్పెల్లింగ్ ఉంది. ఇక్కడ సాఫ్ట్ స్పెల్లింగ్ వేరే ఉంది. ఇది లాస్ట్ వర్డ్ SON సన్, కానీ SONNE ఉంది, సన్నీ. సో అందుకే దాన్ని ఏమని చదవాలి మనం, ఇన్ ఎ సమ్మర్ సీజన్ వెన్ సాఫ్ట్ వాజ్ సన్. సింపుల్ గా, ఇన్ ఎ సమ్మర్ సీజన్ వెన్ సాఫ్ట్ వాజ్ సన్. చూడండి, ఎస్ 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 ఎస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అలిటరేషన్. అంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ యొక్క అప్ అండ్ డౌన్ కావడమే అలిటరేషన్. సింపుల్. ఇంకా ఈ పియర్స్ ప్లోమెన్ పోయం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది క్రిస్టియన్ యొక్క లైఫ్. ఒక నెరేటర్ ఏం చెప్తుండే, ఒక సాధారణ వ్యక్తి, నార్మల్ పర్సన్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఏ క్రైస్ట్. ఎట్లా అవుతాడు, వెన్ హీ డూ సమ్ బెటర్ థింగ్స్, వెన్ హీ డూ సమ్ బెస్ట్ థింగ్స్, వెన్ హీ ఫాలోస్ ద లైఫ్ అని చెప్పేదే పియర్స్ ప్లోమెన్. సో అది ఇంపార్టెంట్ పోయము. ఈ జాన్ బార్బర్ పోయం కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి, ద బ్రూస్ పోయం. ఈజ్ నోన్ ఏ స్కాటిష్ పోయట్రీకి ఫాదర్ అంటారు జాన్ బార్బర్ ని. ఈ పోయం ఏంటిదంటే, బ్రూస్ పోయం ని నేషనల్ పోయం ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ కూడా అంటారు. దీనిలో ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుంది, ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఎ నోబుల్ థింగ్. యాక్చువల్ గా రాబర్ట్ అనే ఒక కింగ్ ఉంటాడు, ఈజ్ అ గ్రీక్ స్కాటిష్ కింగ్. ఈయన వార్ లో ఓడిపోయి వచ్చి ఒక కేవ్ లో దాక్కుంటాడు. అక్కడ ఒక స్పైడర్ ని గమనిస్తాడు ఆయన. ఆ స్పైడర్ ఎప్పుడు పైకి ఎక్కుతూ దిగుతూ పడిపోతూ మళ్ళీ ఎక్కుతూ ఉంటది. సో ఫైనల్లీ హీ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పైడర్ అనమాట. అందుకనే దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోయం. ఇట్స్ పోయం ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద నేషనల్ పోయం ఆఫ్ స్కాట్లాండ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. విచ్ ఇస్ ద నేషనల్ పోయం ఆఫ్ స్కాట్లాండ్? ద బ్రూస్. హూ ఇస్ ద రైటర్? జాన్ బార్బర్. అండ్ ఫైనల్ గా జాన్ వైక్లిఫ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినామండి. ఇది లాలాడి మూమెంట్ బైబుల్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిండు 1382 అండి ఇయర్. ఇది ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ 1382. అండ్ వీ విల్ క్లోజ్ దిస్. అండ్ ఫైనల్లీ ద వోయేజ్ ఆఫ్ ట్రావెల్స్ ఆఫ్ సర్ జాన్ మాండవిల్లీ. ఈ బుక్ లో ఏం చేస్తారంటే, ఇతని యొక్క అడ్వెంచర్స్ 30 సంవత్సరాల పాటు సముద్రంలో తిరుగుతాడు ఆయన. అన్ని దేశాలు తిరిగి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం రాస్తుంటాడు. ఈ విజిటెడ్ ద జెరూసలం. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈ బుక్ లో సెంటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏంటంటే జెరూసలేం. క్రిస్టియన్స్ కి ఫేమస్ ప్లేస్ అది. సో జెరూసలేం ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటాడు. ముస్లిమ్స్ ఆర్ అసర్పర్స్ అని పిలుస్తాడు ఈ బుక్ లో. అట్లే ఈ డిస్క్రైబ్స్ ఎ బర్డ్, ఒక పెద్ద బర్డ్ కూడా ఉండేది. ఆ బర్డ్ దట్ కెన్ క్యారీ అన్ ఎలిఫెంట్ అని చెప్తాడు. అండ్ ఈ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ఎ వీపింగ్ క్రొకడైల్ అండ్ డెవిల్స్ వ్యాలీ. ఇవన్నీ కూడా అతను సంరక్షించిన విషయాలు చెప్తుంటాడు అందులో. ఇది కంప్లీట్ గా జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అదర్ ద వరల్డ్ సంబంధించినది డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద టుడేస్ క్లాస్ అండ్ ద టైమ్ ఈజ్ 8:50. సో వీ కెన్ టేక్, ఐ విల్ టేక్ సమ్ MCQs. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఆల్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. ఇక్కడే వీ కెన్ క్లియర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఐ విల్ రేస్ సమ్ ఆస్క్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Generally, just please unmute your mics and please respond.
Who is the author of The Romance of Roses? I am unmuting. Okay, I am able to. Okay, I am enabling you to please unmute. Yeah? No. The Romance of the Rose is from based on which work? Okay, Chaucer is right answer, but is based on which work and who is the writer? The Romance of the Roses ఎవరి వర్క్ అంటే గెల్యులోమే డి లారిస్ ఫ్రెంచ్ రైటర్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. గెల్యులోమే డి లారిస్ అంటే జీన్ మౌంట్ అది జేన్ డి మౌంట్. ఓకే, సో మీకు అది క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఒకసారి. ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. సారీ, యా, రైట్. సో హూ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్? Who is John Wycliffe? Right answer. Okay. Okay. So who said that Troilus and Cressida, if written in prose, would become the first novel? Troilus and Cressida అని కనుక ప్రోజ్ లో రాస్తే ఫస్ట్ నావల్ అయి ఉండేది ఎవరన్నారు? ఎస్డి నెల్. ఎస్డి నెల్ రైట్ ఆన్సర్. ఎస్డి నెల్ మ్యామ్ రైట్ ఆన్సర్. Okay, how many stories of women? So who is that? Please mute yourself. If necessary, only please unmute. I request you all, please. After 10 minutes, I will give you chance for asking any doubts or all. Okay, how many stories were planned to write about the women, and how many stories were finished in the Legends of Good Women? Okay, right answer, ma'am. 19 were planned and only 8 were finished. Right answer, ma'am. Right answer. And who is known as Morning Star of Reformation? Morning Star of Reformation, please. Wycliffe, madam. If it is Renaissance, it is Chaucer. If it is Reformation, it is Wycliffe. Okay. Yes, ma'am. Which dialect is used in the writings of Chaucer? Only 8. East Midland dialect. Yes, ma'am. Right answer. And Black Death is in the year 1348 is the year of Black Death. Right answer, ma'am. Who is the writer of the Owl and the Nightingale poem? John Wycliffe. Okay. The Owl and the Nightingale poem. Yeah, The Owl and the Nightingale poem. It is in the age of East. at least that answer. East Midland. It is in the age of Anglo-Norman is the right answer. Anglo-Norman is the right answer. And who is the author? No, ma'am. There is no writer. It's a unknown writer. And there is a judge in the poem. Who is the name of the judge? In the debate of Owl and Nightingale. Yes, Master Nicholas. Right answer, ma'am. And what is the meaning of hagiographic tradition? What is the meaning of hagiographic tradition? Lives of saints. Very good. Yes, ma'am. Every word starts with the saints. Lives of the saints is the right answer. And who is the writer of the Anglo-Saxon Chronicle? First writer. Who started the tradition of Anglo-Saxon Chronicle? Nicholas. King Alfred is the right answer, ma'am. King Alfred. King Alfred. Chronicle is nothing but recorded history of England. Yes, kings, we can say. Right. Who is the author of Ecclesiastical History of English People? Every work starts with a saint. Ecclesiastical Saint. Bede. Yes, ma'am. Bede. Northumbrian School, Bede. Right answer, ma'am. Who is the author of the Christ poem? The Christ poem. King Alfred. King Alfred. Tiny Wolf. Tiny Wolf. Yes, ma'am. Thank you. Please, others also please respond.
So, what is the name of the monster in the poem Beowulf? Grendel. Grendel and Grendel's mother. Yes, yes, ma'am. Thank you. And what is the building built by King Hrothgar in the Beowulf? Heorot. Heorot. Heorot is the right answer. Heorot is the right answer. And uh, one more question. Troilus and Cressida is based on Grendel. which historical backdrop? Grendel. Yeah. Grendel's mother. No, no, no. I'm asking about the historical backdrop. One war is mentioned in the poem. Trojan War. Very nice, ma'am. Very nice. Uh, Today's money is tomorrow's poverty is a quote in which of the works of Chaucer? Not Canterbury, ma'am. Today's money is tomorrow's poverty. Today's money is tomorrow's poverty. Boccaccio. Yes, exactly, ma'am. Complaint to his empty purse. Yes, ma'am. It's mentioned. Who is the first storyteller of Canterbury Tales? Trojan Fall. The Knight. The Knight. What is the name of the story? What is the name of the story? Who are the heroes of the story? Okay. Who are the two important characters in the story? Canterbury Tales. Yes, exactly. Palmen and Arcade. So, what is the reworking of that story? Who reworked it with it? That is mentioned. Two Noble Kingsmen by Shakespeare. What is the name of the prioresses? What is the name of prioress in the Canterbury Tales? Night. The night. What is the name of the prioress in the Canterbury Tales? Madam Eglantine. Madam Eglantine. So, Salmon and who is the person uses bells to attaches bells to his horse, the two noble kingsmen. and that bells are louder than the chapel's bell. Who is the character in Canterbury Tales who has attached bells to the horse? The monk. The monk is the right answer, ma'am. The monk. The monk is the person who attaches bells to the horse. And what is the name of the wife of Bath? What is the name of the wife of Bath? Alison. Alison is the name of the wife of the Bath. Okay. And what is the moral of the nun's priest tale? The monk, parish monk. No, that is not the moral. God sent ill luck to the people when they are when they have to keep quiet, or when they have to keep quiet, or when they have to open their eyes. అంటే మనం కళ్ళు తెరవాల్సిన చోట కళ్ళు తెరవకుండా కామ్గా ఉండాల్సిన చోట కామ్గా ఉండకుండా ఉంటే we will get unfortunate అనేది the story of the nun's priest tale. So, Woman is man's ruin. Man's ruin. who is the host of the Tabard Inn? A question by Ravinder sir. Who is the host of the Tabard Inn? Who is the host of Harry Bailey? What is the prize announced for the best story? Best story. A good supper, sumptuous supper. Yes, 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 ma'am. Right answer. And who said Chaucer is a rough diamond and must be polished? Dryden is the right answer, ma'am. And who said the well of English defilled, undefilled? Chaucer is the well of English undefilled. Spencer is the right answer, sir. Thank you, thank you. Who is the author of the poem Harry Peril? Bailey. The Pearl poem. A good supper. Anonymous writer. He is also known as simply Peril poet.
He is known as the Peral poet or Gawain poet, actually. And which work is known as the Encyclopedia of Love? Dryden. Which work is known as the Encyclopedia of Love? Confessio Amantis. Spencer. Right answer, ma'am. Right answer. Spencer. So, in which language is it written? French, Latin, English. More options ఉన్నాయి మీకు. Anonymous. English is the right answer, ma'am. Yes, right answer. English, ma'am. What is the national poem of Scotland? Net. The Bruce. The Bruce. Exactly. There is a famous quote in the poem, The Bruce. Farmer. What is that quote? Yes, Teresa has responded. Bruce, right answer, ma'am. Amantis. Freedom is a noble thing. Noble thing. Freedom is a noble thing. Yes, sir. Yes, sir. French. And who is the first person to translate Bible into vernacular language? English couplets. Yeah, English couplets. John Wycliffe. Right answer, ma'am. Right answer. And what are the two works in Canterbury Tales which are written in prose? The Bruce. Milleby and yes, Milleby is a tale by Chaucer, and a tale by Parson is also other tale. So one tale by Chaucer and one tale by Parson. These two are known as prose tales. Amazing Okay. noble thing. And who is the person known as fresh as the month of May in Canterbury Tales? The Knight's Sign. Very good answer, ma'am. The Square. Yes. Yes. Yes, ma'am. Right answer, ma'am. Okay, ma'am. So who said the final question of today? Who said the prologue to Canterbury Tales is the prologue to modern fiction? William Geelong. Exactly, ma'am. And please remember, we are just going to get 5 questions, not more than 5 questions, but you have to go through this entire Canterbury Tales and other works of the Chaucer and also the works of Anglo-Saxon and Anglo-Norman period for The this ninth purpose. one. So I hope you have understood the lesson. If you have any doubts, please ask me. I will give some time for you and then we will close the class, wind up the class. Any doubt, please respond. Otherwise, I assume that you have understood everything or else you doesn't understood anything. ఏదో ఒకటి రావాలి నాకు ఫీడ్బ్యాక్. అర్థమైంది, అర్థం కాలేదు. By Wednesday. By Wednesday, sir. Definitely we will get by Wednesday. So I have given and given almost I have given books to 7 or 8 people in Hanamkonda. The remaining people will definitely get by Wednesday, sir. Day after tomorrow. They were dispatched already. I will send the copies also. I mean the tracking ID also to you. Tracking ID to track your book. Any doubts, ma'am? Sir, madam, any doubt? Please respond. So I already told you there is not much priority for age of Chaucer, Anglo-Chaucer, age of Anglo-Saxon and Anglo-Norman. The question trends. The question more questions are from Romanticism, Victorian, modern, post-modern ages, or neoclassical, or some other important authors like Shakespeare, Pope, Milton, Johnson. These are all okay. Spencer, Sidney. But when coming to the particular age, this Anglo-Saxon, Anglo-Norman and Chaucer age is not much prioritized. So even if it is prioritized, you have to concentrate only on Chaucer. More concentration should be on Chaucer. So this is the today's class and thank you all for joining the today's class. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాట్లాడండి. Any doubt related to the preparation?